Okay. One second. There is some issue with the screen, ma. Is the screen visible, ma? One of you please raise your hand and let me know, is the screen visible or not? Yes, ma'am. Sir, visible? Yes, ma'am. Madam, loading and వస్తుంది మ్యామ్. లోడింగ్ అని వస్తుంది కదా? ఎప్పుడు క్లియర్ ఉందా సార్? లేదు మ్యామ్, లేదు. రాలేదు కదా? చేసి ఆన్ చేయండి మళ్ళీ. ఇప్పుడు విజిబుల్ మ్యామ్, ఇప్పుడు బాగుంది. ఎప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ చేసి ఎప్పుడు క్లియర్ ఉందా సార్? కనిపిస్తుందా? ఎస్ మ్యామ్, ఎస్ మ్యామ్. Okay, thank you, sir. Okay, good evening, children. As morning, you were demanding to take about this topic. So this is a very long topic. ఎందుకంటే మనం ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. మనీకి ముందు మనకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత మనీ వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి మార్పులు, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ హ్యావ్ టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ. Okay, finally, what are the different types of money that we are using? And then we will be talking about the banking. In the banking, what are the uses of banking? How is it useful to us? How is it, who all can start the accounts? What are the services given by the banks? That is loans gani, checks gani. Idantha gurinchi manam maatladukundamu. So frankly speaking, children, this is going to be a little lengthier topic. Ee topic chala lengthy. నేను అందుకే లాస్ట్ లో తీసుకుందామని అనుకున్నాను, ఎందుకంటే చాలా టైం కన్స్యూమింగ్ ఉంది ఇది టాపిక్. ఇంకా many of the questions you will be getting it from this only. And one more thing about this is many of the hidden questions. ఓకే, అంటే డైరెక్ట్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఈ ఒక పర్టిక్యులర్ టాపిక్ నుంచి వస్తూ ఉంటుంది. సో ఐ విల్ బి ట్రైయింగ్ టు కవర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్. If you have any doubt, children, you can clarify at the end of the session. Now, money is important for all of us children for doing most of the things. Yes. అంటే మనీ ఈజ్ నాట్ అ హ్యాపీనెస్, బట్ ఫర్ లీడింగ్ అ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ అండ్ ఫర్ అ హ్యాపీ లైఫ్, ఇంకా మన బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి మనీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ కెనాట్ సే దట్ మనీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఎస్, అఫ్ కోర్స్, అవర్ బేసిక్ నెసెసిటీస్ లైక్ ఫుడ్, క్లోదింగ్ అండ్ షెల్టర్, to get those basic requirements, to fulfill this basic necessity for the comfortable life, money is important. Okay, money సర్వం కాదు కానీ మనకు బేసిక్ హ్యాపీనెస్ కోసం, ఒక బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ కోసం మనీ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ, వాట్ వాజ్ ద కండిషన్, ఓకే, వెన్ ద మనీ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్? Okay, money is available after a certain period of time, but before that, what, when the money was not available? Ante early man times lo asal money ledu kada. You must have learned about the life of the early man. In the 6th class, you learned about from gathering food to growing food and all. At that time, they were not having any kind of a money. Okay, they all used to live together, and whatever they used to get, they used to share with each other
అండ్ షేర్డ్ లివింగ్ ఉండేది అనమాట. అంటే అందరు కలిసి ఫారెస్ట్కి వెళ్తారు, హంటింగ్ చేస్తారు, లేదా ఏవైనా ఫ్రూట్స్ కావాలి ఏమైనా కావాలని అంటే అందరు కలిసి మెలిసిగా తీసుకొస్తారు, మళ్ళీ ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. కానీ ఈ కాలంలో మనం అట్లా చేస్తున్నాము? ఆర్ వి డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్? నో. సో హ్యాపీ లైఫ్ నుంచి ఇప్పుడు కొంచెం గ్రీడీ లైఫ్ వరకు వచ్చే వరకు కూడా మనీ ఒక కారణం అనమాట. So in the olden days, children, when the money was not there, the people used to share everything with each other. Whatever they used to get, they used to share with each other. So now, తర్వాత ఏమైంది? తర్వాత వాళ్ళ గ్రోయింగ్ ఫుడ్ గ్యాదరింగ్ అని అంటే అక్కడ ఏమైనా దొరికితే అక్కడ నుంచి గ్యాదర్ చేస్తున్నారు. తర్వాత ఏం చేశారు? స్లోలీ దే షిఫ్టెడ్ నియర్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రివర్ అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద వాటర్ దే స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ ద ఫుడ్. సో అప్పటి నుంచి ఒక సివిలైజ్డ్ లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. అంతకుముందు ఏముందంటే జంగల్‌లో దే వర్ రోమింగ్ అరౌండ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. వాటెవర్ దే ఆర్ గెట్టింగ్, బీ ఇట్ ద యానిమల్స్, దే వర్ ఈటింగ్ ద రా flesh of the animals. Later, when the fire was discovered, they started roasting the flesh and they started eating. But slowly, when they learned how to grow the crops, they started living the civilized life. So, before the money, okay, when the money was not evolved, children, there used to be the exchange system, exchange of goods for goods. ఇప్పుడు కూడా మనం చేసుకుంటాం కదా. Okay, in your classroom also, among the friendship you will be doing, no, you give me pencil, I will give you rubber and all. Okay, that was really happening in the day-to-day life before the money was evolved. And that particular system is called as a barter system, that is exchange of the goods or services, okay, in the ప్లేస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. అంటే నువ్వు నా ఇంటికి వచ్చి పని చేశావనుకో, సో ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇప్పుడైతే నేను టీచర్గా పని చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు శాలరీ ఇస్తున్నారు. అదే ఓల్డెన్ టైమ్స్ లో అంటే మనీ లేనప్పుడు నేను సపోజ్ టీచర్గా జాబ్ చేస్తున్నాను అనుకో, అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు? మీరే మాకు ఇంత బాగా నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నారు అని అంటే ఎవ్రీబడి విల్ కమ్ అండ్ గివ్ దెమ్ సమ్ ఆఫ్ ద some of them will give the rice, some of them will give the vegetables likewise. గురు దక్షిణ అంటారు. గురు దక్షిణ ఇచ్చేవాళ్ళం అనమాట. Okay, but nowadays we are all having the paid salary in for our services what we are rendering to you. But in the barter system, children, there were certain problems. Barter system లో మంచిగా ఉంది, నీ దగ్గర ఏమైతే నాకు ఇవ్వు, నేను నీకు ఏం కావాలని అంటే నేను మీకు ఇస్తాను. మీ స్కూల్లో కూడా మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, one person was having a goat, another person was having jowar and another person was having rice. So are the three of them having any kind of equal value? No. Rice is having different value, jowar is having different value, and goat is having different value. So ఇలాంటి ఎక్స్చేంజ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్ అవుతుంది. అంటే బార్టర్ సిస్టమ్ మంచిగానే ఉంది, మంచిగా నీ దగ్గర ఏముంటే అది ఇచ్చేసి నువ్వు తీసుకోవచ్చు, కానీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. సమ్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ. నేను ఇందాకనే చెప్పాను కదా, రైస్ కి goat ki difference undadu. Okay, rice is how much is the kg? Rice is 54 rupees or 55 rupees kg. How much is your goat? I don't have idea because I don't buy, I don't eat, so I don't have idea. Maybe 250 rupees or 300 rupees kg. The flesh of a goat, mutton antar kada మీరు. Mutton 250 లేదా 300 rupees kg ఉంది. అదే రైస్ ఎంత ఉంది? 54 rupees kg ఉంది. Okay, if you are taking jawar, I don't have idea about jawar also. ఓకే, లెట్ us టేక్ దాల్, కందిపప్పు తీసుకున్నాం అనుకోండి. కందిపప్పు వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 90 రూపీస్ లేదా 100 రూపీస్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎవరికైనా రైస్ కావాలని అంటే 1 kg రైస్ ఇచ్చి 1 kg మటన్ తీసుకుంటే అది కరెక్ట్ వాల్యూ? దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ. సో దెర్ వాస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద గూడ్స్ కెన్ నాట్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ప్రాపర్లీ. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెరిషబుల్ గూడ్స్ అండ్ నాన్ పెరిషబుల్ గూడ్స్. సే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, you are having rice and I am having flowers. ఫ్లవర్స్ మనకు ఎప్పుడు అవసరం పడుతుంది? ఫెస్టివల్ టైంలో, అలాంటి టైంలో మనకు అవసరం పడుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మీకు 1 kg లేదా 2 kgs ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మీరు నాకు 1 kg ఆఫ్ రైస్ ఇచ్చారు అనుకోండి, అది కరెక్టేనా వాల్యూ? బికాస్ 1 kg ఆఫ్ రైస్ కెన్ బి యూజ్ ఫర్ 1 day or 2 days. ఓకే, బట్ హౌ అబౌట్ ద ఫ్లవర్స్? ఫ్లవర్స్ కెన్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. It will be perished అంటే ఖరాబ్ అయిపోవడం. ఓకే, సో అగైన్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్లీ. అంటే వస్తుకి బదలం వన్ వస్తు ఇస్తున్నావు, అది ఓకే. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఫ్లవర్స్, యూ ఆర్ గివింగ్ మీ రైస్, ఓకే. బట్ అ పర్సన్ లైక్ మీ,
ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ అ స్కూల్ టీచర్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, నా దగ్గర ఫ్లవర్స్ లేదు, నా దగ్గర రైస్ లేదు, నా దగ్గర మీకు ఇవ్వడానికి ఏమీ లేదు. నా దగ్గర ఉండేది ఏంటి? నా దగ్గర ఉండేది విద్య. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ ద నాలెడ్జ్ టు షేర్ విత్ యూ. నౌ వాట్ విల్ ఐ గెట్ ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ ద సర్వీసెస్? Say suppose there is a barber who is cutting the hairs. What will he get? Because he is just serving you. ఆయన మీకు సర్వీస్ ఇస్తున్నారు, ఆయన దగ్గర ఏమీ లేదు, జస్ట్ ఇంటికి వచ్చి హెయిర్ కట్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. అంటే సర్వీస్ కి బదులు ఏవైనా ఎక్స్చేంజ్ లో ఇవ్వాలంటే కష్టం. సో దెర్ వాజ్ వెరీ మచ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ క్యాల్కులేటింగ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. క్యాల్కులేట్ అని అంటే బార్టర్ సిస్టమ్ లో ఏమవుతుందనంటే సర్వీసెస్ ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, డబ్బుల్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, హౌ టు వాల్యూ ద goods, that was having a big problem, and that's the reason this barter system was failed. Okay, when the people understood the problems, then they thought that we should find out some solution for it. There should be some common thing which will be having a value and that will be universally accepted. Okay, and after that children, because of the problems of this barter system, finally the evolution of money has come. But during the evolution of money also children, there was a problem. Okay, so what was the problem is, what is the common metal that has to be used? Okay, because every metal will not be having the value. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ డాలర్ కి ఇంకా మన దగ్గర ఉన్న రూపీకి కొంచెం తేడా ఉంటది. దర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డాలర్ అండ్ ద ఇండియన్ రూపీ. అదే అక్కడది $1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 రూపీస్ ఆర్ 87 రూపీస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అట్లానే మన కాలంలో కూడా ఫస్ట్ దే స్టార్టెడ్ మేకింగ్ ఆఫ్ ద కాయిన్స్. Okay, and for making of the coins children, they have started using certain metals, the metals which were rarely available, like copper metal, gold, silver, etc. Okay, these are some of the rare metals. Bronze gani, bronze is a very rare metal. అంటే దానికి చేసిన కాయిన్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ కాయిన్స్ ఏమవుతుంది, వర్షంకి కానీ దేనికి కానీ పాడవ్వదు. Those metals will not get spoiled due to the exposure to the rain also. So they started using the metals which are rarely available and which is having some value in the market and which is easily acceptable by everybody. But here also the problem is there children, the weighing of the coins. Some coins are bigger in size, some coins are smaller in size. Konni heavy unnai, konni lightweight unnaru. Okay, so there was no equality in the making of the coins. Plus, these coins were issued by the rulers who were ruling the country. ఇప్పుడు చూడండి, మన కాయిన్ మీద ఏముంటది, there is a 1 rupee coin. Suppose you are having 1 rupee of coin, you will find certain marks on that. In the older coins, there used to be our national emblem, సత్యమేవ జయతే. ఇంకా ఇప్పుడు చూస్తే మనకు ఇలా చిన్న గ్రెయిన్స్ లాగా ఉంటది. Alexa, volume at 1. Okay, so it will be the sorry. So the అంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇలా 2 grains లాగా ఉంటది. On our coins you will find the shape of 2 grains. Okay, so these are some of the coins which is used. అంటే ఆ కాయిన్స్ మీద ఆ కాలం కాయిన్స్ చేసేవాళ్ళంటే ఎవరైతే రూలర్ ఆ కాయిన్స్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు లేదు తయారు చేస్తున్నారు, అదే ఇట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దర్ మింట్ ఓన్లీ. అది తయారు చేయడానికి కూడా ఒక స్థానం ఉంటది, అది కింగ్స్ వాళ్ళే తయారు చేస్తారు. ద కింగ్స్ విల్ ఓన్లీ బి మేకింగ్ దోస్ కాయిన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ దర్ ఫేస్ ఆన్ ఇట్. And those coins are universally accepted. Universally ante everywhere accept avutaru, not only in India, outside the India also. Now you will be wondering why outside India. Children, in those days also the trade was happening. The people from all over the world used to come to India to do the trade. So whatever the coins which are made here children, if they are taking abroad also, in the other countries also, it has to be accepted. That's the reason they were putting their faces on the coin. And this is how they will become famous also. Valla kuda famous avutaru, inka atlane aa coins andarki accept avutundi, ante idi currency India nunchi vachindi, idi manam accept cheyochu ani. For the universal acceptance, they have started making the coins like that. So the famous coin which was made during the Roman period was besant, and it was made of gold. That was a gold coin and it was a standard currency which was made during the Roman period.
అలాగే మన ఇండియాలో మౌర్యన్ పీరియడ్, చంద్రగుప్త మౌర్య is the first dynasty, children. The oldest dynasty is the Maurya dynasty. So they have made a silver coin called as panna, and that was the standard currency of India. అంటే ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. ఈ minting of the coins was started by Mauryan Empire, and the name of the coin is panna. Very important, children, please note down. Besant is a gold coin which was the standard currency and which was produced during the Roman period. Panna was a silver coin which was made or which was minted by the Mauryan period, and that was the standard currency. Now, taking these gold coins from one place to another place, it was again a problem. Why? Because in those days, robbers used to their children. Now, ఇంతకు ముందు మనం మార్నింగ్ సెషన్లో ఏం చదువుకున్నాం? డిఫరెంట్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అంటే ఆ కాలంలో అన్ని మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు. The people, either they used to go by bullock carts or riding on the horses or on the horse carts, and most of the times they will be going on a foot from one place to another place. They were going by walking. Okay, ante atla vellinappudu they have to sometimes cross the deep jungles, thick forest also they have to cross. So in those forests there used to live some robbers. Okay, dacoits. They used to live some dacoits, and these dacoits, they used to kill the traders who are going from one place to another place, and they used to rob all their things. Walla samanlu gani, coins gani, anta they used to rob it away. So that's the reason, children, all the time the people were worried, carrying the coins and going from one place to another place. So they wanted to find some alternative ways. అంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, ఇది గోల్డ్ కాయిన్స్, సిల్వర్ కాయిన్స్ తీసుకెళ్తే మనకి ఎవరికైనా, ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ లూటింగ్ అస్, then that is going to be a problem. So they thought that we should find the alternate ways of getting the money. So a new system, that is a paper money system, was started, and that is called as a hundis. Okay, so here what they are doing, children, in the hundis, what they will do, there will be some goldsmiths. Okay, there will be some goldsmiths anante emantaru, I don't know what they are called as. Goldsmiths ante the people who are making the jewelers ఉంటారు కదా, జ్యువెలరీ తయారు చేస్తారు కదా, గోల్డ్ జ్యువెలరీ తయారు చేస్తారు, వాళ్ళని గోల్డ్ స్మిత్స్ అంటారు. The people who are working with the gold items are called as a goldsmith. So what they will do, they will keep all their silver coins and gold coins as a security. The trader will go and keep their gold coins and silver coins as a security to that particular goldsmith. In return, the goldsmith will give the receipt stating that so and so person has deposited 10 gold coins and 10 silver coins with me. Now that person, if he is traveling from one place to another place, he don't has to carry that money. He can only carry that paper. He can only carry that receipt and go from one place to another place. And these goldsmiths will be having the branches, okay, in the different places. అంటే ఆ రిసీట్ యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్ట్ అయిపోతుంది. కొన్ని ఫేమస్ గోల్డ్ స్మిత్స్ ఉంటారు. ఓకే, ఆ ఫేమస్ గోల్డ్ స్మిత్ వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఎక్కడైనా వెళ్ళి అది అది ఆ రిసీట్ చూపిస్తే వాళ్ళకి దానికి లెక్క ప్రకారం సామానైనా ఇస్తారు, లేదా డబ్బులు కావాలంటే డబ్బులైనా ఇస్తారు. So if the person is having the receipt of that goldsmith, and if he's going somewhere and showing that receipt, either he can purchase the goods worth 10 gold coins and 10 silver coins, or he can take the money in the exchange. By showing that receipt, he can take the gold coins and silver coins. So this is the way, children, they have tried to solve the problems of getting robbed by the robbers. Okay, and these particular every goldsmith was not trusted. There were only few famous goldsmiths were there which was trusted, and they were having the branches in different parts of India. So even the traders who are coming from the different countries also, they used to accept the receipts which was issued by them. The most famous, this is again a very important point, children, the most famous
among these people, among these bankers, they have become the bankers, right? Because they are depositing the money and giving the receipts kabatti వాళ్ళని bankers అని అంటాము. Okay, so the most famous among them are the Jagat Seths of Bengal. బెంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళ గోల్డ్ స్మిత్స్ ని జగత్ సేట్ అని అనేవాళ్ళం. పట్నా, ఓకే, పట్నాలో ఉన్న goldsmiths ni Shahs. Okay, they were called as the Shahs. The goldsmiths of Gujarat, that is Surat, were called as Arun Nath Ji. And the goldsmiths of Madras were called as the Chettiars. అంటే ఈ జగత్ సేట్స్ గాని, ఈ షాస్ గాని, ఈ అరుణ్ నాథ్ జీ గాని, చెట్టియార్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిసిప్ట్ అందరు కూడా ఎక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఎవ్వరు కూడా వద్దని అన్నారు. ఎవ్రీబడి విల్ ఎక్సెప్ట్ ద రిసీప్ట్స్ గివెన్ బై them, and it is universally accepted not only in India but outside India. If the Indian trader is going out of India to sell the goods, at that time also he don't have to carry the gold coins and the silver coins. Okay, he can easily carry the receipts, hundis, danini hundis antaru kada. ఆ హుండీస్ తీసుకొని అవుట్ సైడ్ ఇండియా కూడా వెళ్ళి అది చూపిస్తే వాళ్ళకి సామానైనా ఇస్తారు, సారీ, లేదా కావాల్సిన డబ్బులైనా ఇస్తారు. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ దే విల్ బి గివెన్ ద మనీ ఆర్ దే విల్ బి గివెన్ ద రిసీట్. సో దట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా. బట్ డ్యూరింగ్ those days only, in 1666 there was a place called as Amsterdam in Europe, and that was the major trading center in the world. అంటే అక్కడ ట్రేడర్స్ అక్కడ వాళ్ళ కూడా అది దట్ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ బిగ్ మార్కెట్, అండ్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ యూస్ టు కమ్ దేర్ టు సెల్ దేర్ గూడ్స్. సో దట్ వాస్ అ మేజర్ ట్రేడింగ్ సెంటర్. సో పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వేర్ గోయింగ్ దేర్. బట్ హియర్ కమింగ్ విత్ ద గోల్డ్ కాయిన్స్ అండ్ గోయింగ్ విత్ ద గోల్డ్ కాయిన్స్ వాజ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే అది మన కంట్రీ కాదు, అక్కడ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ నుంచి people are coming and selling the goods. So it was very difficult for the traders to identify which coins are correct, which coins are wrong, which coins are having the correct value, which coins are having the correct way. అది అసలు డిసైడ్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్ ఆ టైంలోనే కరెక్ట్ ఇన్ ద డ్యూరింగ్ ద 1606 children, there was 846 types of silver and gold coins which was declared by the government, recognized by the government, and which was accepted for the exchange. Okay, now say for an example, ఇప్పుడు మనకు ఇన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి వరల్డ్ లో, అందరిది కరెన్సీ మనకు తెలియదు. ఎవరైనా వచ్చి మన చేతిలో కాయిన్ పెట్టేస్తే అది కరెక్టా రాంగ్ కూడా మనకు తెలియదు. అంటే ఇదే ప్రాబ్లం వాళ్ళకు కూడా ఉంది. ఆ మేజర్ ట్రేడింగ్ సెంటర్ ఉంది కాబట్టి వరల్డ్ వేరే వేరే ప్లేసెస్ నుంచి అక్కడ జనాలు వస్తున్నారు, ఐదర్ టు బై ద గూడ్స్ ఆర్ టు సెల్ ద గూడ్స్. So if they are coming to buy the goods, children, what they will give in return? They will give their currency in return. Say suppose a person is going from India. So what he will do? He will carry the hundi of Jagat Seth or Shahs or Arun Nath Ji or Chettiars. But they don't know about whether it is acceptable or it is not acceptable. Similarly, if they are carrying the panna or besant or whatever the coin which was prevailing in those times, if the Indian person is going with that coin, children, then those people, they were it was difficult for them to identify whether it is a correct coin or a wrong coin. So that's the reason, to solve this problem, children, they have వాళ్ళకి ప్యూరిటీ మీద డౌట్ ఉంది. ఇది గోల్డ్ ప్యూర్ అయినా సిల్వర్ అయినా, ఇది కాయిన్ రియల్ అయినా ఆర్టిఫిషియల్ అయినా, ఇంకా వెయింగ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా, లేదా సొంతంగా తయారు చేశారు, లేదా కరెక్ట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి వచ్చిందా లేదా అని వాళ్ళకి సస్పిషన్ వస్తుంది. సస్పిషన్ అని అంటే డౌట్ రావడం. సో దే వర్ డౌటింగ్ ద పీపుల్ హూ వర్ బ్రింగింగ్ ద కాయిన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. So to avoid this problem, all the merchants of the Amsterdam, they have come together and they have started one bank. And every person has become the member of that bank by opening an account. So they have started one bank and they said that you open your account in it, and whoever is giving the money to you, bring it to the bank. Now what the bank people will do, if suppose a trader is taking the money and going to the bank, they will check the purity. ప్యూర్ ఉందా లేదా, వే కరెక్ట్ ఉందా లేదా. ఓకే, అండ్ దే విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద అమౌంట్, అంటే అది ఎంత ఉంది అది వాల్యూ చూసుకొని వాళ్ళకు ఒక రిసిప్ట్ ఇస్తారు.
Okay, say suppose an Indian trader is going. An Indian trader is carrying Indian currency, Indian gold coins and Indian silver coins. So what this person of Amsterdam will do? The person of Amsterdam will carry that coins and he will go to that Amsterdam bank. Okay, and in that Amsterdam bank they will be checking the purity. వాళ్ళ purity check చేస్తారు, కరెక్ట్ వాల్యూ ఉందా లేదా, లేదా ఎంత వాల్యూ ఉంది, ఆ ఒక కాయిన్ కి ఎంత వాల్యూ ఉండొచ్చు. దే విల్ ఓన్లీ వెయిట్ ఇట్ అండ్ దే విల్ ఓన్లీ గివ్ ద వాల్యూ. They will not accept like it is a 1 rupee or it is a 10 rupees. They will not accept it. Whatever the value they are giving it, the people have to accept it and they will give the receipt in exchange. That means that much value of the money you have given to us and we are accepting only that much of the value. Ante purity check chestaru, weighing kuda check chestaru. So that was the way children they have solved the problem, because they were unable to identify the correctness of the కాయిన్స్. అది కాయిన్స్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ ఇలాంటి ఒక మెథడ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమైంది? ఆ ఆమ్స్టర్డామ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిసీట్ ఇప్పుడు ఈజీగా అందరికి యాక్సెప్టబుల్ అయిపోయింది. ఇంకొకటి, వాళ్ళ అన్ని చోట్ల ఈ తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. దే డోంట్ హ్యావ్ టు క్యారీ దిస్ గోల్డ్ ఆర్ సిల్వర్ కాయిన్స్. Okay, this just now I told you, if the trader is receiving the coins, he will go to the bank and he will check it. ఓకే, అట్లనే సపోజ్ ఆ ట్రేడర్ ఎవరికైనా డబ్బులు ఇవ్వాలని ఉందనుకోండి. ఇఫ్ a trader wants to give the money to that person, even he don't have to give anything in the form of a cash. He don't have to give anybody this gold and the silver coin. He will go to the bank and the bank will give the receipt, and that receipt directly he can transfer to another person. And because the receipt given by them okay is universally accepted, so easily the money is transferred from one place, one person to another person. Through the bank only it is happening. Suppose one trader is having the account, another trader is having this account in the same bank. He don't have to give him by hand. Simply he can transfer the account. ఇప్పుడు కూడా మనకు అదే నడుస్తుంది కదా, ఒక అకౌంట్ నుంచి వేరే అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడైతే మనం వరల్డ్ లో ఎక్కడైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఆ కాలంలో అన్ని బ్యాంక్స్ లేదు, ఒకటే బ్యాంక్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా వన్ పర్సన్ నుంచి సెకండ్ పర్సన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. So see children, whatever the banking system which is existing now, with the help of the technology, this has started long back in 1606 somewhere in Amsterdam. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అది ఎప్పుడో ఏ కాలంలోన 1606 లో ఎక్కడో స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ లాంగ్ బ్యాక్. So with this system children, the deposit of the money has started. Slowly every person has started opening the account in the bank, because now they don't have to carry. Everybody can go and deposit the money, and how much, whatever they want children, that much receipt they will take, and they are transferring from one place to another place. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏమీ danger లేదు. Nobody is going to cheat them, nobody is going to rob them. ఎవరు కూడా వాళ్ళతో దొంగతనం చేయడానికి లేదు, ఎవరు కూడా చీటింగ్ చేయడానికి కూడా లేదు. అందుకే అందరికీ అది దట్ హ్యాస్ ఫార్మ్ ద న్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ. అంటే బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినాక అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళదే. బ్యాంక్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వాళ్ళకు ఇంకా సేఫ్ అయిపోయింది. ఇంట్లో పెట్టుకుంటే దొంగతనం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటది, కానీ అదే బ్యాంక్ లో పెట్టారనుకోండి, ద బ్యాంక్ ఈస్ టేకింగ్ అప్ ద హోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, so the business, because of these children, because the bank is taking up the whole responsibility, the business of the bank grew. And for 2 centuries, that is for 200 years, this kind of the business of the banking was happening. And with the operation of the bank deposits, have a money, ante deposit of the money bank lo cheyadam aa kalam nunchi start ayindi. Manam velli bank lo deposit cheyalani appudu janalki andarki telishindi. ఆ తర్వాత all over the world, not only in Amsterdam children, because of the successful of this particular bank of Amsterdam, the banking system has started in all over the world. Now, second part of the lesson is about the banking. So before going there, if anybody is having any doubts, evaluation of money గురించి ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, క్లియర్ చేసేద్దాం. తర్వాత సెకండ్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. షేక్ ఆసిఫ్, you have raised the hand. What is your doubt? Only 5 minutes time I will give you, not much time. Yes, Dheeraj, what is your doubt? Good evening, madam. Good evening, ma. Madam, white money ante enti, madam? White money? What is white money, madam?
Where did you get that word from? Did I tell you the word during my session? Whether it is your personal doubt? పర్సనల్ డౌట్ ఉంటే లాస్ట్ లో అడుగుదాం. ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Teacher, what is a goldsmith, teacher? ద పర్సన్ హూ విల్ బి మేకింగ్ దట్ గోల్డ్ ఐటమ్స్ నో, తెలుగులో ఏమంటారు నాకు Yes, తెలియదు. teacher. గోల్డ్ ఐటమ్ జ్యువెలర్స్ ఉంటారు కదా, Yes, షాప్ teacher. ఉంటుంది కదా, ఈ గోల్డ్ ఐటమ్స్ Yes, teacher. వాళ్ళని గోల్డ్ స్మిత్ అంటారు. Yes, teacher. వాళ్ళని తెలుగులో ఏమంటారో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియా. గోల్డ్ స్మిత్ అంటే ద పీపుల్ హూ ఆర్ మేకింగ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ, సెల్లింగ్ అండ్ డీలింగ్ విత్ ద గోల్డ్, బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ద గోల్డ్, దట్ ఆర్ కాల్డ్ as gold. Teacher, 1 minute, teacher. Teacher, please tell me slowly, teacher. I wrote in testing. Teacher, స్లోలీ ఐ షుడ్ టెల్. చెప్పండి teacher. గోల్డ్ స్మిత్ అని Yes, అంటే teacher. ఎవరైతే గోల్డ్ తో పని చేస్తారు కదా, గోల్డ్ జ్యువెలరీ తయారు చేస్తారు చూడు, ఏమంటారు Yes, వాళ్ళని? teacher. ఐ డోంట్ నో తెలుగు వర్డ్ అమ్మా, ఐఎమ్ నాట్ వెరీ పర్ఫెక్ట్ అబౌట్ తెలుగు. సో గోల్డ్ స్మిత్ ని తెలుగు English లోనే ఇంగ్లీష్ లోనే గోల్డ్ స్మిత్ చెప్పండి. అంటారు. ఎవరైతే గోల్డ్ జ్యువెలరీ తయారు చేస్తారు కదా, గోల్డ్ ఐటమ్స్ ఒక కొంటారు, అమ్ముకుంటారు కదా, ద పీపుల్ Yes, హూ teacher. కెన్ సెల్ ద గోల్డ్ ఐటమ్స్ నో, దట్ ఆర్ Yes, కాల్డ్ teacher. గోల్డ్ స్మిత్. Yes, teacher. అన్ని మీ విలేజెస్ లో కూడా షాప్స్ ఉంటాయి చూడు, Yes, teacher. వాళ్ళని గోల్డ్ స్మిత్ అంటారు. ఇంకా Okay, వాళ్ళకి teacher. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గరే ఎందుకు ఇది పెడుతున్నారంటే గోల్డ్ సిల్వర్ అంటే వాళ్ళకి ప్యూరిటీ బాగా తెలుస్తది, వాళ్ళ పని అదే కదా, అందుకే వాళ్ళ దగ్గర పెట్టిన దాంట్లోనే వాళ్ళని Yes, teacher. ఓకే. Yes, teacher. Yes, teacher. హారతి, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? హారతి. Good evening, ma'am. What is goods, ma'am? Goods means any items. Any item is called as a goods. What is hundi, ma'am? పేపర్ కరెన్సీ. వాళ్ళ గోల్డ్ స్మిత్ దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళది గోల్డ్ కాయిన్ సిల్వర్ కాయిన్ పెడుతున్నారు కదా, Yes, ma'am. దానికి వాళ్ళు ఒక రిసీట్ ఇస్తున్నారు కదా, Yes, ma'am. ఆ రిసీట్ ని హుండీ అంటారు. Okay, ma'am. Thank you. That is called as a paper currency. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Vaishnavi. Vaishnavi. Good evening, teacher. Good evening. టీచర్ గోల్డ్ స్మిత్ ని హౌసుల వాళ్ళు అంటారు టీచర్. హౌసులోలు. ఓకే ఫైన్. సో whoever was without హౌసులోలు. ఓకే. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ మా? లూటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి టీచర్? లూటింగ్ అని అంటే రాబింగ్ తెలుగులో ఏమంటే దొంగతనం చేయడం, చంపేసి సామాన్లు అన్ని తీసుకెళ్ళి. ఓకే టీచర్. డకాయిట్స్ అంటారు కదా ఇంగ్లీష్. దొంగతనం. ఓకే టీచర్. థ్యాంక్ యూ టీచర్. విష్ణువర్ధన్. చెప్పురా టీచర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ టీచర్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్? Banking we are starting, no? The activities which are happening in the bank is called as a banking. Banking ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేయలేదు, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను. Mute yourself. Sana. Ma'am, cheek means cheek. What? Check you, ma'am. I'm not getting you, Sana. What are you asking? What is your doubt? Ma'am, check you. Secure. ఏం అడుగుతున్నావు అమ్మా? Check you, ma'am. Getting a doubt. You are having a lot of disturbance in the background. Please, you move away from the place, come to one silent place and ask the doubt. Yes, ma'am. Check you. Secure means in a security ma. Secure అని అంటే ఏమంటారు అబ్బా తెలుగులో? ఐఎమ్ నాట్ వెరీ మచ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ తెలుగు మా. సెక్యూర్ అని అంటే సేఫ్టీగా, సేఫ్ గా పెట్టడం ని సెక్యూర్డ్ అంటారు. Ma'am, expenditure.
Expenditure. ఖర్చులు. ఖర్చ్. Okay. It's called as expenditure. Thank you, ma'am. Welcome. Who is this? Sophia, what is your doubt? This is the last doubt. Then we'll be continuing. After the session, I'll be asking you the doubts. టీచర్ యాక్చువల్లీ నాది డౌట్ కాదు టీచర్. Hmm. మిడిల్ లో ఒకసారి వచ్చి 3-4 క్లాసెస్ చెప్పారు మేడం ఒక 5-6 వీక్స్ ముందు. Hmm. అది మీకు మొన్నటి నుంచి చెప్దామని అనుకుంటున్నా టీచర్. నా అన్మ్యూట్ వచ్చేసరికి మర్చిపోతున్నాను టీచర్. అది ఓకే అయిపోయింది. అది మార్నింగే అది సాల్వ్ అయిపోయింది ఇష్యూ. ఈ లెసన్ అయితే అవ్వలేదు కదా? అవ్వలేదు టీచర్. ఫైన్. ఐ నో వాట్ టీచర్ రక్షణ కలిగి ఉండడం టీచర్ తెలుగులో మీనింగ్ సెక్యూర్ కి. రక్షణ కలిగి ఉండడం. అదే గూగుల్ చేసావా? నో టీచర్, నాకు తెలుసు టీచర్. నీకు తెలుసా? ఓకే, వెరీ గుడ్. బట్ సెక్యూర్ మీన్స్ కీపింగ్ సంథింగ్ సేఫ్లీ in English. Okay, fine. So now we will close the sessions, doubt sessions, and we will continue with the class. Again, after the class, whoever is having the doubt, children, please note down. Okay, and I will clear all the doubts at the end of the session. Now, talking about the banking. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మనీ గురించి చదువుకున్నాము. దాంట్లోనే మనము ఒక పాత కాలంలో ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ అయిందని మనము చూసుకున్నాము. So now we are continuing with the next concept, that is part 2 of our lesson, that is called as a banking. Now, first let us understand the meaning of banking. Somebody just now asked me, what is the meaning of banking? Banking is a business activity where the people can go and keep the money with them. Okay, for the safety reasons. See, if I keep the money in my home, children, it is not safe. Either I may spend it. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో డబ్బులు ఉందనుకోండి, మనం ఏం చేసుకుంటాము? ఖర్చు చేసుకుంటాము, లేదా దొంగతనం అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటది. ఇంకొకటి, ఇంట్లో పెట్టుకుంటే దానికి మనకు ఇంట్రెస్ట్ రాదు. ఓకే, అందుకే మనం ఏం చేసుకుంటాము? మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం వేరే వాళ్ళకి అప్పగిస్తున్నాం. We are giving our responsibility to other people. Now, what this banking people will do? This banking people, ఓకే, అంటే బ్యాంక్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాము? మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఒక అకౌంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాము. వై ఆర్ వి స్టార్టింగ్ ద అకౌంట్? బికాస్ వీ డోంట్ ఫీల్ సెక్యూర్డ్ ఆర్ వీ డోంట్ ఫీల్ ఇట్ సేఫ్ టు కీప్ ద మనీ అట్ హోమ్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ? I will go and start the account in the bank. Every month I will be getting some amount of salary, no? So what I will do? I will keep the partial amount as my savings. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉంటే మనం అన్ని ఖర్చు అయిపోతుంది ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల. అందుకే మనం ఏం చేసుకుంటాము? కొంచెం శాలరీలో ఒక పార్ట్ తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో పెట్టేస్తాం. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే అది మనకు పనికి వస్తుంది. ఇంకొకటి, మనం బ్యాంక్ లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, సేఫ్ గా సెక్యూర్డ్ గా ఉంటది. బ్యాంక్ వాళ్ళు అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు. మీ డబ్బులకి మేము రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాము అని అంటారు. అట్లనే మనం బ్యాంక్ లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళ మన డిపాజిట్స్ ని బట్టి మనకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇస్తారు. ఓకే, దే విల్ గివ్ అస్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో. సో నైస్లీ హ్యాపీగా మన మనీ సెక్యూర్డ్ ఉంటుంది. ఇంకా మనకు మన సేవింగ్స్ వల్ల మనకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్, నాట్ మచ్ చిల్డ్రన్, బట్ లిటిల్ ఇంట్రెస్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ కదా. ఇంట్లో పెడితే మనకు అసలు ఏమీ రాదు, కానీ అదే మనం బ్యాంక్ లో పెట్టారనుకోండి మనకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సో దట్ పర్టిక్యులర్ యాక్టివిటీ. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ చిల్డ్రన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద మనీ ఆల్సో, మీ దగ్గర నుంచి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలని అంటే కూడా యూ కెన్ ఈజీలీ గివ్ ద మనీ. నా విత్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్లాస్టిక్ మనీ అని అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏటీఎం కార్డ్స్, ఈ కార్డ్స్, ఆ కార్డ్స్ అన్ని వచ్చేసింది కాబట్టి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయొచ్చు మనం. ఇప్పుడైతే మనకు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా చాలా వచ్చేసింది. ఫోన్ పే కానీ, మళ్ళీ ఇది ఏమంటారు మీరు, జీపే కానీ, వేరియస్ సోర్సెస్, పేటిఎం, దెర్ ఆర్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. సో నౌ చిల్డ్రన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో సమ్వేర్, యూ షుడ్ హ్యావ్ అ ఫోన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ ఇంటర్నెట్ అవైలబుల్. ఓకే, నెట్వర్క్ సిగ్నల్స్ ఉంటే మనకు అసలు ఈజీగా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్యారీ ద క్యాష్ ఎవ్రీవేర్. Okay, that is with the development of the science and the technology. Now, here children, when from that time I'm telling you the deposits. Deposits means keeping the money in the bank. Okay, our money we are going and putting into the bank. It is called as a deposit. Okay, now why are we going and depositing? Because we have to save the
మనీ. ఇంట్లో ఉంటే మనం అన్ని ఖర్చు చేసుకుంటాము. ఓకే, అది విల్లింగ్ తో అన్విల్లింగ్ తో. ఓకే, మేబీ వీఆర్ విల్లింగ్ టు డూ ఇట్, లేదా తెలిసినా తెలియకపోయినా అది అవుతూ ఉంటది. ఇంట్లో ఉందనుకోండి, ఏదో ఒకటి ఖర్చు వస్తూ ఉంటది, సర్లే ఉంది కదా డబ్బులు అని మనం తీసేస్తుంటాం. అదే మీరు తీసుకెళ్లి ఆ అమౌంట్ ని బ్యాంక్ లో పెట్టారనుకోండి, ఇంకా ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ ని మనం టచ్ చేయము. ఓకే, ఫర్ సిల్లీ రీజన్స్ వి డోంట్ గో అండ్ టచ్ ద అకౌంట్. ఏవైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే అప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకుంటాం, కానీ అది మనము యూజ్ చేయము, కాబట్టి అది చేస్తాము. అయితే ఈ డిపాజిట్స్ వల్ల ఏమవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ చిల్డ్రన్, ద పీపుల్ హ్యాస్ కల్టివేటెడ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ సేవింగ్ ద మనీ. ఓకే, అందరికి ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది, మనం బ్యాంక్ లో పెట్టుకుంటే మనకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది, ఇంకా అవసరానికి మనం ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. See children, if you are having the account children, whenever you want children, you can take the money. ఇంతకు ముందు అయితే మనం కంపల్సరీ బ్యాంకింగ్ అవర్స్ లోనే వెళ్ళి తీయాల్సింది ఉంటది, కానీ ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ఏటీఎం ఉంటది కదా, ఏటీఎం కార్డు ఉంటే మీరు మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ 24/7 ఎప్పుడు కావాలనంటే అప్పుడు మీరు డబ్బులు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే ఏటీఎం వరకు కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో టిల్ ఏటీఎం ఆల్సో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ యువర్ ఫోన్ చిల్డ్రన్, యూ క్యాన్ ఈజీలీ transfer the money from one person to another person, and you can receive the money also. You can receive the money and you can deposit, you can transfer the money to any person. So how can we go and deposit the money? For that children, first we need to start the account in that particular bank. We have many banks nowadays. In the olden days, just now we were talking that there was only one bank, that is Amsterdam Bank. But nowadays children, there are many banks which is prevailing in Telangana. Some are private banks and some are nationalized banks, like Bank of Baroda, State Bank of India, Bank of Maharashtra. Okay, these are some of the nationalized banks. Okay, and some are the private banks like ICICI Bank, HDFC Bank, HSBC banks. ఇంకా చిన్న చిన్న కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో మస్తున్నాయి. ఓకే, ఫార్మర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, అదే దానికి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంటది, కానీ నేషనలైజ్డ్ అది ఉండదు. దోస్ ఆర్ నాట్ ద నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్, బట్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ద పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అనుకోండి, ఇండియన్ బ్యాంక్ ఇస్ దేర్, ఓకే, కెనరా బ్యాంక్ ఇస్ దేర్, సిండికేట్ బ్యాంక్ ఇస్ దేర్, యూనియన్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు కొన్ని 2-3 బ్యాంక్స్ హ్యావ్ మర్జ్డ్. ఓకే, ఇంతకు ముందు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఉండేది, ఇప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హ్యాస్ గాన్ అండ్ మర్జ్డ్ ఇంటూ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో నౌ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ బ్యాంక్, దట్ ఇస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అలాంటి కొన్ని బ్యాంక్స్ ఉంటాయి, అది నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ ఉంటది. సో యూ క్యాన్ గో అండ్ స్టార్ట్ యువర్ అకౌంట్ ఎనీవేర్, ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ యూ క్యాన్ గో అండ్ స్టార్ట్ యువర్ అకౌంట్. So now children, very important thing, there are different types of accounts in the banks. You have to remember this because many questions will come related to it. So very important topic. Please be very alert and listen to it. First వచ్చేసి savings deposit. These kind of accounts can help to keep the money deposited by the account holder in the safe and provide facility to withdraw the deposit amount whenever required. Okay, Alexa, volume at 1. Okay, so here children, if you are starting the savings deposit account, ఓకే, మంత్లీ మీకు ఏవైనా ఖర్చు ఉంటే, అది మనకు శాలరీ వస్తుంది కదా, ఆ శాలరీలో మనకు ఏవైతే ఖర్చు ఉంటే అది కంప్లీట్ చేసేసుకొని మిగతావి అమౌంట్, suppose I am getting the salary of 10,000 rupees. So what I will do, 8,000 rupees or 7,000 rupees I will keep for my expenditure. I have to take care of my family, right? So 8,000 లేదా 7,000 rupees పెట్టుకుంటాను ఫస్ట్ పెట్టుకొని ఏం చేసుకుంటాను, దాంట్లో 2,000 rupees తీసేసి అది ఫస్ట్ వెళ్ళి బ్యాంక్ లో పెట్టేసుకుంటాను. ఆ బ్యాంక్ లో పెట్టిన వల్ల ఏమవుతుంది, సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కదా, నాకు ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే, వెన్ ఎవర్ ఐ నీడ్ ద మనీ, I can go and I can withdraw the amount from it. Plus, if I am not withdrawing the amount and if it is remaining in the account only, the bank people will be paying the interest on that amount which is deposited in my account. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటారు కదా బ్యాంక్ వల్ల మీకు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు, అది నేను మీకు చెప్తాను.
You will be wondering, no, how come the bank people are giving you interest? Okay, I will tell you. That also you will come to know. But here now you remember, children, savings deposit లో మనము ఎప్పుడు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎంత కావాలంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు. ఎప్పుడు కావాలనంటే విత్డ్రా చేయొచ్చు. You can deposit how much money you want to draw, keep. You can withdraw how much money amount you want to withdraw, and the bank people will be paying some interest on it. Okay, next వచ్చేసి basic savings bank deposit account, BSBDA. Okay, please remember the full form of BSBDA, basic savings bank deposit account. Now, while asking the doubts, children, please don't ask me what is the full form of BSBDA. Okay, it is basic savings bank deposit account. The full form of BSBDA is basic savings bank deposit account. Now, here there are certain conditions. Here, if it can have zero or very low minimum balances. అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బు లేదు, ఇంతకు ముందు ఏమవుతుంది, మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో మినిమం మనము 500 రూపీస్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. Okay, now because of the new changes that have taken place in the banking sector, it is not necessary that you have to maintain certain basic amount. Zero balance unte kuda, ఇంతకు ముందు zero balance unte the bank people used to charge the service charges. Okay, but nowadays with the zero account also, you can start with the zero balance also, you can start an account, or with the 500 rupees, 200 rupees, whatever the balance is, you can start the account. There are no restrictions like age, income, or amount for opening this particular type of an account. Okay, any person, okay, who is willing to do the savings, మీరు కూడా చిన్న పిల్లలు కూడా వెళ్ళి ఇలాంటి అకౌంట్స్ మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. You also will be receiving some money, no, during the festivals and all, or somebody, some guests are coming to your place, they will be giving you some money, no. So instead of spending it on some waste things on eating and all, you can also go and deposit your money in your account. This will encourage the savings habit among the people. So that's the reason this particular account is started. But there are certain restrictions, children. Okay, you can only withdraw the money from this account for the 4 times only. సేవింగ్స్ లో మనం ఎన్నిసారైనా తీసుకోవచ్చు, కానీ ఈ BSBD లో మీరు జస్ట్ 4 times ఉంటది. దట్ విల్ ఇంక్లూడ్ యువర్ ATM విత్డ్రావల్స్. ATM నుంచి విత్డ్రా చేయండి, లేదా బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళి మీరు డబ్బులు తీసుకోండి, అది ఎంతైనా చేయండి, కానీ మంత్ లో మీరు జస్ట్ 4 times డబ్బులు తీసుకోవచ్చు అకౌంట్ నుంచి. ఓకే, the service available includes deposit and cash. Okay, you can either deposit the cash and you can withdraw the cash. Okay, you can also do the electronic payments. Electronic payments anante GPay gani, PhonePe gani, electronic payments also you can do, and you can do it through the checks also. Okay, electronic payment channels ante GPay, PhonePe, that you can use, and either you can give the checks. But only how many times? Only 4 times. The next account is the Pradhan Mantri Jana Dhana Yojana. This is started by our Prime Minister of India. Okay, we cannot say exactly by the Prime Minister. It is called as by the Government of India in the year August 2014. Okay, as I told you that previously, children, it was not possible, okay, to keep the zero balance. Mana minimum mana account lo 500 rupees undali. So because of that, children, many poor people, many daily waged laborers were hesitant to go and start the account in the bank. వాళ్ళ ఇంకా భయపడుతున్నారు. ఓకే, ఇంతకు ముందు అంటే మనం ఒక అకౌంట్ స్టార్ట్ చేయాలని అంటే it used to be a long procedure. You have to have somebody who is having the account in the bank. They should act as your guarantor. Now, who will act as a guarantor? Nobody will act as a guarantor. Okay, so even I still remember, children, I started my first account in Bank of India. Okay, when after completion of my graduation at the age of 20, I wanted to start my bank account. So when I went to the bank people and I asked them to give me one form,
and I filled my details and I gave them. There was one column asking that the signature of the guarantor. Then I went and I asked that bank people, who is the guarantor? So they said that any person who is having the account in Bank of India should sign your form. If they will sign your form, then only you can start an account. Now, who will become our guarantor? Why will anybody take a risk of becoming our guarantor? అని అంటే నేను ఏమైనా తప్పు చేసినా లేదా ఏమైనా నేను ఫ్రాడ్ చేసిన బ్యాంకుకి వాళ్ళ జవాబుదారీగా ఉంటారు. మన జవాబుదారీ ఎవరు తీసుకుంటారు? ఎవ్వరు కూడా తీసుకోరు. ఫైనలీ ఐ హ్యాడ్ మెనీ రిలేటివ్స్, నాది చాలా రిలేటివ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నా అంకల్ వచ్చి మా బాబాయ్ వచ్చి సైన్ చేశారు కాబట్టి నేను అకౌంట్ స్టార్ట్ చేశాను. కానీ అందరికీ అలా దొరకడం కష్టం కదా. సో in 2014, with the idea of every person should encourage to save the money, Prime Minister, that is the government of India, has started this scheme that is called as a Pradhan Mantri Jana Dhana Yojana. That means any person, okay, it can be a housewife, it can be a daily waged labor, any person, they can go to bank and they can open the account with zero balance, no guarantor required. ఇప్పుడు మీ స్కూల్లో కూడా కొన్ని బ్యాంక్స్ వాళ్ళు వస్తారు కదా, మీది మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ బి హ్యావింగ్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్స్, రైట్? బికాస్ యు ఆర్ ఆల్ రైటింగ్ NMMS. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు పాస్ అయ్యారనుకోండి, ఆ 12,000 రూపీస్ ఎలా వస్తుంది? డైరెక్ట్లీ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి వచ్చేస్తుంది. మీరు కూడా ఫామ్ ఫిల్ చేసినప్పుడు మీరు అందరు కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కూడా పెడతారు. ఓకే, నౌ బికాస్ యు ఆర్ మైనర్ చిల్డ్రన్, యువర్ పేరెంట్స్ విల్ బి హ్యావింగ్, నామినీస్ ఉంటారు, మీ పేరెంట్స్ ఉంటారు, కానీ మొత్తం అకౌంట్ మీ పేరు మీదనే ఉంటుంది. Okay, so this is to encourage the savings habit among the people. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉందనుకోండి, నేను చెప్తున్నా కదా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ either they will spend the money for some small silly things, or they will be ఏదో ఇంట్లో ఖర్చులకి వాడేస్తారు, లేదా కొన్ని డ్రింకర్స్ ఉంటారు కదా, many people are having the drinking habits, so most of the money will be spent there. So if you are going and depositing in the bank, you don't feel like spending it. Okay, so every person in the country should be financially sound. అందరి దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి, ఎప్పుడు కావాలంటే అంత డబ్బులు ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఏం హ్యాబిట్ రావాలి? ఫస్ట్ సేవింగ్ హ్యాబిట్ రావాలి. ఆ సేవింగ్ హ్యాబిట్ కి ఎంకరేజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు. అంటే మీరు జీరో బ్యాలెన్స్ తో కూడా అకౌంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఇంకా మీకు ఎవ్వరు గ్యారంటర్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎనీ పర్సన్, ఎనీవేర్, ఎనీ బ్యాంక్, దే కెన్ గో అండ్ దే కెన్ స్టార్ట్ ద అకౌంట్. Okay, under this scheme, children, RuPay card, okay, they are also giving the one card, ATM card untadi kada, ATM card, debit card istunnaru, a particular card ni RuPay card ani antaru. And whoever is having that RuPay card, children, they are having the additional advantage of 1 lakh rupees of accident insurance coverage. Okay, accident insurance anante ఎవరి దగ్గరైనా RuPay card ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి ఏవైనా అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి 1 lakh rupees పే చేస్తారు. ఇఫ్ బై సమ్ ఛాన్స్ ద పర్సన్ ఇస్ డెడ్, ఓకే, అండ్ he has opened the account under this Prime Minister Jana Dhana Yojana, okay, they will be getting, and whoever is having this RuPay card, they will be getting 1 lakh rupees as an insurance coverage from the government of India, plus they are having the overdraft facility also. Overdraft అంటే మీ దగ్గర ఉన్నకైనా కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు కావాలంటే కూడా వాళ్ళ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లిమిటేషన్స్ ఐ డోంట్ నో. సే ఫర్ an example, the person is having 5,000 rupees in his or her account. Okay, let us take myself as an example. Okay, I am a teacher and in my account there is 5,000 rupees. But for some medical reasons, I need 7,000 rupees or 10,000 rupees. Then by putting up an application, overdraft అంటే నా అకౌంట్ లో ఎంత ఉంది? జస్ట్ 5,000 ఉంది, కానీ నాకు అవసరం ఎంత ఉంది? 10,000 రూపాయలు ఉంది. 10,000 rupees is my requirement. Okay, so that is called as an overdraft. So any person can put up the application, okay, and if the bank people will find the person genuine, correct గా ఉన్నారు, వీళ్ళ మన దగ్గర అకౌంట్ ఉంది, వీళ్ళ కరెక్ట్ గా ఉన్నారు, ఇంకా మన ఖర్చుల్ని పట్టి కూడా ఉంటది, వాళ్ళు ఎంత సేవింగ్స్ చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు చేస్తున్నారు, ఎంత విత్డ్రాల్ చేస్తున్నారు, డేటా అంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటది. వాళ్ళకి మన రీజన్ కరెక్ట్ గా అనిపించింది అనుకోండి, వాళ్ళ మనకి ఇది ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కూడా ఇస్తారు.
If they find that this particular person called as a Sheetal, okay, is correct, she is time to time depositing the account, and every month she is withdrawing a limited amount only, and now she is having a reason for extra money, they will pay it to me. అదే వాళ్ళకి అర్థం కాలేదనుకోండి, వాళ్ళకి నమ్మకం లేదనుకోండి, వాళ్ళు రిజెక్ట్ కూడా చేస్తారు. సో దెర్ విల్ బి సర్టెన్ కండిషన్స్ చిల్డ్రన్, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. అది మనం ఫుల్ఫిల్ చేశారనుకోండి, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇస్తారు. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ మీన్స్ ఉన్నకైనా ఎక్స్ట్రా డబ్బులు ఇవ్వడం విత్ సమ్ గ్యారంటీ. కొన్ని గ్యారంటీ కూడా వాళ్ళ మన దగ్గర తీసుకుంటారు. విత్ సమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ దే విల్ గివ్ అస్ ద ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. Okay, fixed deposit means, say suppose every month I am putting 10,000 rupees in my account as a savings. Okay, అప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటాను, ఒక 5 months లో లేదా ఒక 10 months లో నా దగ్గర ఒక 1 lakh rupees జమ అయింది. ఇప్పుడు ఆ 1 lakh rupees నాకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుంది, మళ్ళీ నేను 10,000 rupees పెట్టుకుంటాను. ఎందుకంటే నాకు నా ఖర్చు గురించి నాకు ఐడియా వచ్చేసింది కదా, నేను ఇంత ఖర్చు పెడతానని నాకు ఐడియా వచ్చేసింది. అప్పుడు ఏమైంది, నా అకౌంట్లో ఒక 1 lakh rupees జమ అయింది. ఇప్పుడు 1 lakh rupees నేను సేవింగ్స్ అకౌంట్లో పెట్టాను అనుకోండి, నాకు చాలా తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి అడుగుతాను, నాకు కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ నాకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో పెట్టమంటారు. ఫిక్స్డ్ అంటే సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ వర్డ్. ద వర్డ్ ఇస్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. యూ హ్యావ్ టు డిపాజిట్ యువర్ అమౌంట్ ఇన్ ద అకౌంట్ ఫర్ అ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. యూ కెన్ నాట్ విత్డ్రా బిఫోర్ దాట్ టైం. ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది అనుకోండి, మధ్యలో మాకు విత్డ్రా చేయాలని ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఆ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ రాదు. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీని మీద, 6.75 లేదా 7% లేదా 8% ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మామూలుకైనా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మామూలుగా మనకు సేవింగ్స్ బ్యాంక్లో 2.75% ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. కానీ ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, 7% లేదా 8% ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో మోర్ మనీ యూ విల్ బి గెటింగ్, బట్ యూ కెన్ నాట్ విత్డ్రా యువర్ అమౌంట్ ఇన్ బిట్వీన్. If suppose you have an emergency and you want to break the fixed deposit, ఎక్కువ డబ్బులు అవసరం వచ్చింది, నాకు 1 lakh rupees ఇప్పుడు అవసరం ఉందని మధ్యలో మనం తీసామనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళ మనకు ₹1 ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇవ్వరు. They will not give us any interest if you are breaking the condition in between. Okay, so this is all about the fixed deposit. It can be for 1 year, 99 days ఉంటుంది, 1 year అయి ఉండొచ్చు, లేదా 5 years కైనా మనం ఫిక్స్డ్ చేస్తాము, లేదా 7 years కైనా మనము ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. Now that you have to decide. You want to fix it for 1 year. 1 year వరకు నేను డబ్బులు టచ్ చెయ్యను, నాకు అవసరం లేదు, నాకు బ్యాకప్ కూడా ఉంది, నేను 1 year వరకు బ్రేక్ చెయ్యను అట్లా అనుకుంటే అక్కడే పెట్టేసేయండి. మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ 8% లేదా వాట్ ఎవర్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అది మీకు ఇస్తుంటారు. ఇంకా ఈ మధ్య అయితే ఏం స్టార్ట్ అయింది తెలుసా, ఆటోమేటెడ్ రిన్యూవల్ సిస్టమ్. ఇంతకు ముందు అయితే 1 year అయిపోతే మనం వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పాలి, మేడం నాది రిన్యూ చెయ్యండి అని చెప్పాలి. ఈ మధ్య ఏమైంది, ఆటోమేటిక్ రిన్యూవల్ నేను పెట్టామనుకోండి, 1 year వరకు నేను వచ్చి నేను అది విత్డ్రా చేయలేదు అనుకోండి, 1 year వరకు వచ్చి నేను ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ క్లెయిమ్ చేయలేదు అనుకోండి, వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఆటోమేటిక్ గా పెట్టేస్తారు. అంటే ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిన్యూవల్. ఐ షుడ్ నాట్ గో టు ద బ్యాంక్ అండ్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఫర్ 1 more year. Automatically it is getting renewed. Okay, the rate of interest is very high. Just now I told you, in that you are getting only 2%, 2.75% rate of interest. But in this particular fixed deposit, they are getting the higher rate of interest. Next is the small accounts. Okay. Now, if the basic savings bank deposit account is opened on the basis of simplified know your customer norms, the account would additionally be treated as a small account. Ante evar దగ్గర అయితే BSBDA account ఉంటది కదా. Okay, savings bank. If suppose I have a savings bank account, then I will automatically come in under the small accounts also. Whichever person is having this BSBDA or the simple savings accounts, everybody will be additionally be treated under this small accounts also. Now, what are the conditions for that?
total credit in such accounts should not exceed 1 lakh rupees in a year. ఓకే, ఇక్కడ మనము 1 lakh అయినా ఎక్కువ అకౌంట్ లో మెయింటైన్ చేయడానికి అవసరం లేదు. 1 lakh rupees వరకు మనము క్రెడిట్ లిమిట్ ఉంటది మనకు. Maximum balance in the account should not exceed rupees 50,000 at any time. ఓకే, 50,000 అకౌంట్ లో మనము మాక్సిమం 50,000 వరకు అమౌంట్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ స్మాల్ అకౌంట్స్ లో. Okay, the total amount of the debit by the way of cash withdrawal and transfer should not exceed 10,000 rupees in a month. ఒక మంత్ లో మనము జస్ట్ 10,000 రూపీస్ వరకే ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి లేదా విత్డ్రా చేయడానికి ఉంటది. మీకు ఎక్కువ డబ్బులు అవసరం ఉంటే యూ కెన్ నాట్ టేక్ ఇట్ బికాస్ యు ఆర్ అండర్ ద స్మాల్ అకౌంట్స్ స్కీమ్. Small accounts are valid only for a certain period of time, that is for the 12 months only. 1 year కి ఇస్తారు అది. ఓకే, ఆ తర్వాత ఎప్పుడు మీకు ఎక్స్టెండ్ చేయాలని ఉంటే మీరు వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి. మాకు ఇంకా మళ్ళీ అకౌంట్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలని ఉంది అని మీరు రిక్వెస్ట్ పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి చేయాలని అనిపిస్తే వీళ్ళు మంచిగా ఉన్నారు, వీళ్ళది కరెక్ట్ ఉంది, వీళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, టిల్ నౌ దే హ్యావ్ కరెక్ట్లీ డిపాజిటెడ్, దే హ్యావ్ మెయింటైన్డ్ ఆల్ ద కండిషన్స్, బ్యాంకింగ్ కండిషన్స్ అన్ని వాళ్ళ సాటిస్ఫై చేశారు, మంచిగా ఉన్నారు, అది బ్యాంక్ వాళ్ళ డిసైడ్ చేసుకుంటారు whether you can extend or you cannot extend. If you want to extend, you have to put up the application, and if the bank people are satisfied that the person is a genuine customer, he is not troubling, he is not whatever the condition 1 lakh rupees ki exceed cheyatam ledu, 50,000 account balance maintain చేస్తున్నాడు, ఇంకా పర్ మంత్ 10,000 విత్డ్రా చేస్తున్నారు లేదా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాడు, అది రికార్డ్స్ ఉంటది కదా, ఆ రికార్డ్స్ ని బట్టి బ్యాంక్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు whether they want to extend or they don't want to extend. That they will be deciding. అంటే ఎవరికైనా సపోజ్ నాకు సడన్ గా మధ్యలో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఆల్రెడీ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉంది, కానీ ఒక 1 year నేను ఒక సపరేట్ గా అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలని అంటే ఇది నేను ఈ ఒక స్మాల్ అకౌంట్ ని స్టార్ట్ చేస్తాను. 11 participants have raised the hands. 12 participants, please all of you put your hands down. I told you that all the doubts will be cleared at the end of the session. So please do not raise your hands in between. Everybody put your hands down. Andardi doubts clear avutundi. Mana దగ్గర 111 members unnaru. 111 members ki doubt clear chestanu. All your doubts will be clear. Please put your hands down right now. Okay, in between this is popping up, so I am getting distracted. కింద పెట్టండి, అందరికి డౌట్స్ ఛాన్స్ వస్తుంది, నేనే ఇస్తాను, నేనే అడుగుతాను, ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంకా చాలా డిమాండ్ లో ఉంది, 2-3 days నుంచి పిల్లలందరూ అడుగుతున్నారు, బట్ దిస్ ఇస్ ద లెంతియెస్ట్ టాపిక్. ఓకే, ఇంకా మిగతా దాంట్లో నేను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తే అయిపోయేది, కానీ ఈ ఒక పర్టిక్యులర్ టాపిక్ లో కొంచెం అడిషనల్ చెప్పాల్సింది వస్తుంది, కాబట్టి ఖచ్చితంగా 2 hours కావాల్సింది. మిగతా లెసన్స్ లో మీరు చూశారు కదా, ఒక 6 slides 7 slides లో అయిపోతుంది, కానీ దీంట్లో 15 slides ఉన్నాయి చెప్పడానికి. సో ప్లీజ్ డూ నాట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ బిట్వీన్. ఓకే, మళ్ళీ మధ్యలో కావాలనంటే ఈ అకౌంట్స్ అయినాక మళ్ళీ ఒకసారి డౌట్ సెషన్ పెట్టుకుందాం, అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం, కానీ మధ్యలో మాత్రం చేయకండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్. Okay, this is mainly for the people who are having the deposits and withdrawal on the regular basis. అంటే షాప్స్ వాళ్ళు ఉంటారు, బిజినెస్ వాళ్ళు ఉంటారు అనుకోండి, వాళ్ళకి రోజు డబ్బులు వస్తుంది. అలెక్సా స్టాప్. ఈ బిజినెస్ వాళ్ళు కానీ ఈ షాప్స్ వాళ్ళు కానీ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకు రోజువారీగా డబ్బులు వస్తుంటది కదా. షాప్కీపర్స్ అండ్ ఆల్ చిల్డ్రన్, దే విల్ బి గెటింగ్ ద మనీ ఆన్ ద రెగ్యులర్ బేసిస్. బిజినెస్ పీపుల్ కానీ వాళ్ళకి రోజు డబ్బులు వస్తుంటది. Okay, so these people, they cannot keep that full money either in the office or at the home. Okay, carrying the money from the office to home also is very difficult. So what they will do, they will every day, on the everyday basis, they will be going and depositing the account, they will be depositing their amount or money into the bank regularly. రోజు కొన్ని డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తారు, రోజు విత్డ్రా కూడా చేస్తారు. ఎందుకంటే రోజు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వస్తుంటది, అట్లనే వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా, బిజినెస్ చేస్తున్నారు కదా,
అంటే కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి ట్రేడర్ కి వస్తుంది, మళ్ళీ ఇదే ట్రేడర్ వేరే వాళ్ళకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో దే విల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. రోజు డిపాజిట్ చేయడం, రోజు విత్డ్రావల్ చేయడం వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటది. అంటే ఎవరైతే రోజు వారీగా ఇలాంటి యూస్ చేస్తున్నారు కదా బ్యాంక్స్ ని, వాళ్ళకి ఒక స్పెషల్ అకౌంట్ ఇస్తారు. అండ్ దట్ అకౌంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్. కరెంట్ మీన్స్ ఎవ్రీ టైమ్, యూజింగ్ ఎనీ టైమ్. ఓకే, సేవింగ్స్ అంటే సేవింగ్స్ లాగా ఉంటది. కరెంట్ అని అంటే ఎప్పుడు కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, ఎప్పుడు కావాలనంటే మనము విత్డ్రావల్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ హియర్ చిల్డ్రన్, there are no restrictions. How many times you want to deposit, that many times you can deposit. How many times you want to withdraw the money, that many times you can withdraw the money from the current account. But okay, they can either do it by using the cash paranga kuda pettochu. They can either pay it by using the cash, or they can either pay it by using the checks. ఓకే, ఎవరికైనా ఇవ్వాలనంటే చెక్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉంటది. బై ఫోన్ పే, జీపే ఆల్సో దే కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద అమౌంట్. ఓకే, సో దిస్ విల్ అవాయిడ్ ద హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్స్ ఆఫ్ ద క్యాష్. ఎక్కువ క్యాష్ అమౌంట్స్ హ్యాండిల్ చేయడానికి వీలుండదు దీనివల్ల. డైరెక్ట్ చెక్ ఇచ్చారనుకోండి, ద పర్సన్ కెన్ గో టు ద బ్యాంక్ అండ్ దే కెన్ విత్డ్రా ద మనీ. సో దీస్ పీపుల్ డు నాట్ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ద క్యాష్. బట్ these people, the people who are having the current account, they will not be getting any interest. ఎందుకంటే రోజు పెడుతున్నారు, రోజు తీస్తున్నారు. అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయడం కష్టం కదా. ఇప్పుడు సేవింగ్స్ లో అంటే ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఉంటుంది, దాని మీద చేయొచ్చు. వీళ్ళు రోజు పెడతారు, రోజు తీస్తారు, అంటే ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. సో ద పీపుల్ హూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద కరెంట్ అకౌంట్, they are not given any kind of the interest, but instead they have to pay the service charges to the bank. Bank people will be taking the service charges from these people because they have to maintain such a big account, no? ఎన్నిసారి పెడతారు, ఎన్నిసారి తీస్తారు అని అంటే ఆ అకౌంట్ ఎవరు మెయింటైన్ చేయాలి? బ్యాంక్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలి. వాళ్ళకి పన్నులు ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి సర్వీస్ చార్జెస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ గివింగ్ దెమ్ ద మనీ, the people who are depositing, they have to pay the money to the bank. So these are the different types of accounts. Okay, now I will give you 5 minutes of doubt sessions. Satya Charvit, from that time you have raised your hand. Ask your doubt. Anjum, unmute yourself and ask your doubt. Hello. Yes, Anjum. Good evening, ma'am. Please come away from the disturbance. కొంచెం దూరంగా వచ్చి మాట్లాడండి. Lot of disturbance is there in the background. Yes, Anjum, what is your doubt, Anjum? Anjum, what is your doubt? Ganesh, what is your doubt? Good evening, ma'am. Good evening, Ganesh. Deposits అంటే ma'am. Deposits. Keeping the money in the bank is called deposit. Thank you, ma'am. Shivamani. Good evening, teacher. Yes, Shivamani. What is full form of BSPDA? Three times చెప్పాను. Teacher? 3 times నేను చెప్పాను BSBDA కి మీనింగ్, మళ్ళీ అడగొద్దని కూడా చెప్పాను. బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ అకౌంట్, BSBDA చెప్పినప్పుడే చెప్పాను, మళ్ళీ డౌట్ అడగొద్దని. Don't ask repeated doubts and waste much time on your side. హలో హలో, Yes. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. Good evening, మ్యామ్, ma'am. ప్రధాన్ మంత్రి జన్ధన్ యోజన ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2014 ఇన్ విచ్ మంత్? August, I suppose. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Sai.
Neha. Neha. Who found banking, ma'am? Huh? Who found banking? 1606 లో ఆమ్స్టర్డామ్ లో స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ లో స్టార్ట్ అయింది. Thank you, ma'am. Welcome. సాయి చరణ్. Sir, what is union credit? Hmm? What is union credit? Sorry. Union credit, teacher. Union credit. Credit. Credit means Yes, limit, ma. How much you can spend, there will be a limit. It is called as a credit. credit is okay, but union credit, teacher. Union అని ఏం వర్డ్ లేదు. What is the spelling? Union. Union, teacher. Union. Credit. UNION. No, I don't know about union credit. Union credit అలాంటి అన్ని ఏం వర్డ్ ఉండదు. క్రెడిట్ అని ఉంటది. Okay, teacher. Hmm. Thank you, Sana. teacher. Yeah, welcome, ma. Sana, Yes, ma'am. what is your Good doubt? evening, ma'am. Hmm. Term deposit means, ma'am. Term. Yes, Term. ma'am. Term deposit. Particular period. 6 months, Yes. 1 year, 2 year. That is called as a term. Thank you, ma'am. A particular period. Ma'am, Ama. barter system means. Exchange of goods for goods. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Sneha Patel. Unmute yourself and ask. Good evening, ma'am. Good evening, Sneha. Madam, which bank print the money? Reserve Bank of India. Okay, thank you, ma'am. Pranavi. Evaluation of money అంటే ఏంటి మ్యామ్? Starting. Evolution means starting. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Uday Charan. Last 1 minute. Uday Charan. Bharati. మ్యామ్, Amma. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా చేసుకోవచ్చా మ్యామ్? 1 year minimum, 7 years maximum. ఇంకా ఎక్కువ చేసుకోవద్దా మ్యామ్? మళ్ళీ రిన్యూవల్ చేయొచ్చు కదా. నువ్వు 1 year అయినా రిన్యూ చేయి, 7 years అయినా రిన్యూ చేయి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, పెద్ద టైంలో పెట్టుకోవద్దు కదా. మళ్ళీ మధ్యలో డబ్బులు అవసరం ఉంటే కష్టం కదా. 1 year పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ నీకు మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేయాలని ఉంది, మళ్ళీ నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అవసరం లేదంటే ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు, రిన్యూ చేయాలి. ఒక పేపర్ మీద రాసిస్తారమ్మా. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంటే ఒక పేపర్ ఇస్తారు బ్యాంక్ వాళ్ళు రాసిస్తారు, ఇది హారతి అని ఒక అమ్మాయి నా దగ్గర 1 lakh rupees ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో పెట్టింది, దీనికి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నాము అని ఒక పేపర్ మీద సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. ఆ సర్టిఫికెట్ నువ్వు జాగ్రత్తగా పెట్టాలి. అది మళ్ళీ నువ్వు ఎప్పుడు తీయాలి, 1 year తర్వాత తీయాలి. మళ్ళీ బ్యాంక్లోకి వెళ్ళి నువ్వు చెప్పాలి, మేడం మళ్ళీ నాకు ఎక్స్టెండ్ చెయ్యండి అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు. అదే నీకు మళ్ళీ ఎవరు వెళ్తారబ్బా నాకు వీలు అవ్వట్లేదు అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆటో రిన్యూవల్ అని పెట్టాలి. ఆటో రిన్యూవల్ మీన్స్ ఆటోమేటిక్ గా రిన్యూ అయిపోతుంది 1 year తర్వాత. 1 year తర్వాత నువ్వు వెళ్ళి క్లెయిమ్ చేయలేదనుకో, అప్పుడు నీకు ఫోన్ మీద మెసేజ్ వస్తుంది, నీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ టైం అయిపోయింది, ఇంకా వచ్చి రిన్యూ చేయని చెప్తారు. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళలేదనుకో ఆటోమేటికలీగా రిన్యూ అయిపోతుంది. సర్టిఫికేట్ విల్ ఆటోమేటికలీ గెట్ రిన్యూడ్. దెన్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అ టైమ్ గో టు బ్యాంక్ అండ్ టేక్ ద న్యూ సర్టిఫికేట్. స్మాల్ అకౌంట్ అంటే వాట్ ఈస్ స్మాల్ అకౌంట్ మ్యామ్? బిఎస్బిడి ఎవరైతే స్టార్ట్ చేస్తారు కదా వాళ్ళకి 1 year లిమిట్ కి ఇస్తారు. 1 year లిమిట్ కోసం ఇస్తారు. ఫస్ట్ అడిషనల్లీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాము. 1 year తర్వాత మళ్ళీ మనకు అకౌంట్ చేయాలని ఉంటే కేవైసీ నామ్స్ ఉంటుంది, నో యువర్ కస్టమర్ నామ్స్ కింద మనకు ఒక స్మాల్ అకౌంట్ ఇస్తారు. ఆ స్మాల్ అకౌంట్ ఇస్తే ఏంటి, అది ఒక ఇయర్ కి ఉంటది. ఆ ఇయర్ లోనే మనము ఎంత లిమిట్ ఇచ్చారు కదా 10,000 rupees అదంతా ఉంటది కదా, అది మనం ఫాలో చేయాలి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ
నాకు ఇంకొక ఇయర్ కూడా ఈ స్మాల్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలని ఉంది అట్లా అనుకుంటే నువ్వు వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్తే వాళ్ళకి అనిపిస్తే బ్యాంక్ వాళ్ళకి అనిపిస్తే ఈమె కరెక్ట్ ఉంది, ఈ హారతి అనే అమ్మాయి కరెక్ట్ గా ఉంది, మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేద్దామంటే వాళ్ళు చేస్తారు. ఓకే మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. వెల్కమ్. Okay, now shall we keep up the doubts for after the session? Okay, if we'll keep on going on the doubts. అంటే ఇప్పుడు వరకు ఇది అన్ని different types of accounts we learned. Okay, let me do the revision one more time. First one, we spoke about the savings account. మ్యామ్ 1 సెకండ్ మ్యామ్. Yes, please mute yourself. అది ఓవర్ డ్రాప్. వాట్ ఈస్ ఓవర్ డ్రాప్ మ్యామ్? లిమిట్ కైనా ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకోవాలి బ్యాంక్ దగ్గర, దానిని ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటారు. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా 5,000 ఉంది, నాకు 10,000 ఉందంటే బ్యాంక్ వాళ్ళే ఇస్తారు. ఎస్ మ్యామ్. Okay, fine. Now please mute, all of you, please mute yourself. Okay, now I will just do a quick recapitulation. Lesson కొంచెం లెంది ఉంది కాబట్టి మధ్య మధ్యలో రీక్యాపిచులేట్ చేసేస్తాను. అకౌంట్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది. హలో మ్యామ్. Okay, so talking about the different types of accounts, children, first is the savings bank account. You can start anytime, okay, and you can do any number of withdrawals in that. Next వచ్చేసి BSBDA, basic savings bank deposit account. With the zero balance you can start the account. Okay, but there will be certain limitations. Only 4 withdrawals are allowed in that particular account. Next వచ్చేసి Prime Minister Janadana Yojana. It was started by Government of India in 2014. Okay, so that the people every people to cultivate the habit of savings among the people, that particular account was started. Okay, next వచ్చేసి మనకు ఉంది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మనం ఒక ఫిక్స్డ్ టర్మ్ కి, ఒక ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ కి ఫిక్స్డ్ చేయాలి. మధ్యలో తీశారనుకోండి మనకు ఇంట్రెస్ట్ రాదు. ఈ యొక్క అకౌంట్ లో మనకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్మాల్ అకౌంట్స్. Based upon our BSBDA and with the help of KYC, know your customer, any person can start an additional account that is called as a small account. Okay, that the limit is only for 1 year. You have to maintain the credit limit of 1 lakh rupees and your deposit should not exceed 50,000 rupees, and withdrawal and transfer of the account should be only 10,000 rupees. And your account will exist only for 1 year. And if you want to continue for another year, you have to take the permission of the bank people by producing your proofs, official documents, and then you can keep it. Next వచ్చేసి current savings account. It is mainly for the business people who are doing the transactions on the regular basis. రోజు డబ్బులు వస్తుంది పోతుంది అలాంటి వాళ్ళ కోసం కరెంట్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ అకౌంట్ ఉంటది. Okay, so they can do any number of time, they can deposit the money, any number of time they can withdraw the money. But the people who are having this current accounts, they won't be having any kind of a interest. వాళ్ళకి అసలు ఇంట్రెస్ట్ రాదు. ఉల్టా వాళ్ళకి సర్వీసెస్ కి డబ్బులు ఇవ్వాలి. They should pay the money for the services. Okay, next వచ్చేసి మనకు that's it. I think that are the different types of the accounts we have learnt about. Okay, let us take a 2 minutes of break, children. I need to have little water. From continuous I'm talking for 1.5 hours. So let us take a quick 5 minutes break for a water break. Everkaina meer kuda fresh avvalanante fresh ayyirandi. Right now it's 7:20. 7:25 we will be back on the screen. Just give me 5 minutes of time so that I can have some water and come.
Yes. So we are back in the session. I hope everybody has refreshed. So let us continue with the session now. Now, the next services which is provided by the bank is the check facilities. ఓకే, పాత కాలంలో మనకు హుండీస్ ఉన్నాయి కదా, హుండీస్ అని అంటే గోల్డ్ స్మిత్ వల్ల ఒక రిసీట్ ఇస్తారు కదా, అట్లనే ఈ కాలంలో మనకు చెక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో nowadays checks are widely used for making the payments and receiving the money. See children, every time carrying the check, carrying the cash and giving it is very, very difficult. So if you are having a check children, it will be consuming a less space. Plus it is a piece of a paper, so you can fold it and you can keep it in your pocket or in your wallet and you can carry it anywhere easily. Okay, and there will be certain rules and regulations which you need to follow, and if you are following that children, then your check will be safe. No other person will be able to withdraw the check. So regarding the checks, now we will be learning children. When we want to give the money to someone, as I told you, okay, we have to write the name of that person on the check. Say suppose I want to make a payment to some Mr. X. So what I will do, I will take the check. On that check, I will write the date. Okay, and then I will write the name of the person, that is Mr. X. Okay, and after that children, I have to write the amount. Okay, while writing the amount also children, there is certain conditions you have to fulfill. Say suppose I have to pay rupees 1 lakh rupees to Mr. X. So down what I will do, I will write the name of that person, stating that Mr. X, I am paying 1 lakh rupees only. Okay, I have to add the word only. That means no other person can add any other amount after that. If suppose I write 1 lakh, so anybody can add 10,000, 20,000 extra. So if I write the word only, that means only 1 lakh. Okay, then there will be one small box given. Pattern మీ దగ్గర మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటది, అది చూడండి. బ్యాంక్ చెక్ బుక్ ప్యాటర్న్ మీ దగ్గర ఉంటది. So in that checkbook, there will be one small box. In that small box also, the person has to write 1 lakh rupees. They have to use one slash, okay, one cross line and a small hyphen. Okay, these are certain, the way of writing the check. Okay, and on your left hand side top, you have to make 2 lines, 2 cross lines chesi, మధ్యలో అకౌంట్ పేయి అని రాయాలి. బ్యాక్ సైడ్ లో నేను ఇస్తున్నా కాబట్టి నేనేం చేస్తాను, నా పేరు పెట్టుకుంటా, నా సిగ్నేచర్ ఉంటది, నా పేరు ఉంటది, ఇంకా నా ఫోన్ నంబర్ కూడా ఉంటది. ఇది మనం ఎందుకు చేస్తున్నామనంటే, సపోజ్ బై మిస్టేక్ I am carrying the check to give it to Mr. X. In between, somebody has pickpocketed my wallet. ఎవరైనా పిక్ పాకెట్ చేశారనుకోండి, దాంట్లో చెక్ కూడా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నేను అకౌంట్ పే అని రాయలేదు అనుకోండి, ఎవరైనా వెళ్ళి అక్రాస్ ద కౌంటర్ విత్డ్రా చేయొచ్చు. అదే మనం అకౌంట్ పే అని రాశారనుకోండి, డైరెక్ట్లీ ఆ అకౌంట్ కి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ద సేఫ్టీ రీజన్స్. Okay, so check can be carried anyway, and at the same time children, you can transfer it electronically also. Okay, across the counter I will give the check and tell them to transfer to Mr. X account. So from my account the money will be transferred to Mr. X account. If suppose I am unable to go and meet Mr. X for some reason, he is staying very far away, I am unable to go and meet, I can put that check in a cover and I can send it by post also to him. ఇంతకు ముందు అలా చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అన్ని బ్యాంక్స్ లో ఒక డ్రాప్ బాక్స్ కౌంటర్ ఉంటుంది, చెక్ డ్రాప్ బాక్స్ అని ఉంటుంది. If you will go to the bank children, you will come to know. In that drop box, I will go and drop the check. After 24 hours or after 48 hours, the check will get cleared and Mr. X will get the amount. So either I can transfer the money electronically or I can transfer the money
through the Dropbox. I can go and put up the, ఎందుకంటే టైం ఉండదు, మనకు చాలా పనులు ఉన్నాయి అని అంటే ఏం చేయాలి, జస్ట్ వెళ్ళాలి, డీటెయిల్స్ సరిగ్గా ఫిల్ చేయాలి, డ్రాప్ బాక్స్ లో పెట్టేశాలి. 24 hours లేదా 48 hours సర్టెన్ టైం ఉంటుంది, 2 days లేదా 3 days చెక్ క్లియరెన్స్ టైం ఉంటుంది. ఆ టైంలో వాళ్ళు క్లియర్ చేసేస్తారు. అవ్వలేదనుకోండి మనము అడగొచ్చు, we can question them why it is not clear. Okay, so for business purposes, children, where frequent transactions are taking place, so every time giving the cash is not possible. So for that reason, these checks are very, very helpful for the people. It is safe also. Okay, and it is, place saving also. ఓకే, ఒక 1 lakh rupees క్యాష్ తీసుకెళ్లాలంటే మనకు బ్యాగ్ అలాంటి అన్ని అవసరం పడుతుంది. కానీ 1 lakh rupees చెక్ తీసుకెళ్లాలంటే ఒక చిన్న పాకెట్ లో గానీ ఒక వ్యాలెట్ లో గానీ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టి కూడా మనం తీసుకువెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంకొకటి, ఈ చెక్ సపోజ్ బౌన్స్ అయింది అనుకోండి, బౌన్సింగ్ ఆఫ్ ద చెక్ మీన్స్, సే సపోజ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అ చెక్ ఆఫ్ rupees 1 lakh to Mr. X. Okay, so what will happen? That person will go to the bank and he will claim 1 lakh rupees. At that time, compulsory, I should have 1 lakh rupees in my account. If it is not there, then that person can put up a case on me. Okay, so adi okati facility undi chudandi. చెక్ వల్ల ఏమవుతుంది, అది ఒక గ్యారంటీ లాగా అయిపోయింది, నేను ఈయనకి ఇవ్వాలి, ఖచ్చితంగా 1 lakh rupees ఇవ్వాలి. That is a guarantee from my side. That means I am liable to pay. I have to pay him 1 lakh rupees. ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్, అది ఒక గ్యారంటీ లాగా అయిపోతుంది. చెక్ బౌన్స్ అయింది, బౌన్స్ అవ్వడం అని అంటే డబ్బు సఫిషియెంట్ లేదంటే చెక్ బౌన్స్ అవుతుంది. బౌన్స్ అంటే వాపస్ వస్తుంది, ఆ అకౌంట్ లో డబ్బులు లేదు అని మనకు తిరిగి ఇస్తారు. తిరిగి ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఫుల్ రైట్ ఉంటుంది పోలీస్ లో వెళ్ళి క్లెయిమ్ చేయడానికి. యూ కెన్ పుట్ అప్ అ కేస్ అగేన్స్ట్ దాట్ పర్సన్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద చెక్ ఇస్ దాట్ ఇఫ్ సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ సమ్ మటీరియల్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఫర్ rupees 1 lakh rupees. 1 lakh rupees కి నాకు కావాల్సిన సామాన్ నేను తీసుకున్నాను. కానీ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ లో మా దగ్గర డబ్బులు లేదు. నేను ఆయనకి ఏమంటాను, నేను మీకు ఒక 1 week తర్వాత ఇస్తాను అని చెప్తాను. వాళ్ళు నన్ను నమ్ముతారు, నన్ను నమ్మరు. వై విల్ హీ ట్రస్ట్ మీ? హీ వోంట్ ట్రస్ట్ మీ. సో వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ ఆస్క్ మీ టు గివ్ ద చెక్. అంటే నేను ఇప్పుడు చెక్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, 1 week తర్వాత డేటెడ్ పెట్టి ఇవ్వాలి. Say suppose today is a 5 and I am willing to pay him after a week. So after a week అంటే 7 days. 7 days తర్వాత 12th వస్తుంది. అయితే నేనేం చేసుకుంటా, 12/12/2023 అని చెక్ రాసేసి వాళ్ళకి ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఆయన కూడా, ఆ మిస్టర్ ఎక్స్ కూడా 12 కి ముందు వెళ్ళడానికి లేదు. That person cannot go before 12. If he will go and if he will put it in the Dropbox also, the check will get cleared only after 12/12, because in the check it is clearly mentioned that I will keep the money in my account after 12/12 only. దానికి ముందు ఆయన పెట్టారనుకోండి, ఇంకా బౌన్స్ అయింది అనుకోండి, then he cannot put up a case, because clearly I have mentioned in the check that I will be paying you after 1 week. So future payments ki kuda ఇది చాలా పనికి వస్తుంది. ఫర్ ద ఫ్యూచర్ పేమెంట్స్ ఆల్సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ చెక్స్ ఆర్ వెరీ, వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ వచ్చేసి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్. నవడేస్ ఇట్ ఈస్ లెస్ ఇన్ ద యూజర్ చిల్డ్రన్. ప్రీవియస్లీ దిస్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ వాజ్ మెయిన్లీ యూస్ఫుల్ వైల్ పేయింగ్ సమ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్. ఇంతకు ముందు అది ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ పే చేయడానికి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ లో, సే సపోజ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎన్ ఎగ్జామ్, ఓకే, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు ఈ మధ్య టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్ అయింది కదా, ఇప్పుడైతే అన్ని ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఉంది, కానీ పాత కాలంలో ఆన్లైన్ పేమెంట్ లేదు. అంటే ఇంత మనకు డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అలాంటి అన్ని లేదు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు, మన బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళాలి. ఐ షుడ్ గో టు ద బ్యాంక్. దే విల్ గివ్ యూ 1 form. In that form, children, they will be having 3 parts. ఒక్క ఫామ్ లోనే 3 parts ఉంటది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సే సపోజ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫర్ టీఎస్పీఎస్సీ, నేను టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను అనుకోండి. ఓకే, 3 నేను డీటెయిల్స్, అకౌంట్ అంతా అంటే అన్ని డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి, నా పేరు రాయాలి, ఇంకా ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఒక 1000 రూపీస్ ఉందనుకోండి, 1000 రూపీస్ పే చేయాలి. అది సేమ్ డీటెయిల్స్ నేను 3 forms లోకి రాయాలి.
then what I will do, I will keep that, I will go and I will give that form across the counter. బ్యాంక్ కౌంటర్లోకి వెళ్ళి నేను వాళ్ళకి ఇస్తాను. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు, ఒక్క కాపీ బ్యాంక్ది ఉంటుంది, ఒక్క కాపీ టీఎస్పిఎస్సి వాళ్ళది ఉంటుంది, ఇంకొకటి కాపీ నా దగ్గర ఉంటుంది. నాకు ఎక్నాలజ్మెంట్ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటాను, ఆ 3 ఫామ్ ఫిల్ చేసుకొని ఆ 1000 రూపీస్ తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్రాస్ ద కౌంటర్ ఇస్తాను. అక్రాస్ ద కౌంటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన నాకు ఒక చెక్ లాగా ఒక రిసీట్ ఇస్తారు. దే విల్ గివ్ మీ 1 రిసీట్ లైక్ ఎ చెక్, అంత ప్రీ ప్రింటెడ్ ఉంటుంది. అండ్ దే విల్ చార్జ్ సమ్ 25 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు పే అక్రాస్ ద కౌంటర్. 1000 రాసి ఉంటే 1025 ఇవ్వాలి, అది వాళ్ళకి సర్వీస్ ఛార్జెస్. ఓకే, ఇది ఒక చెక్ లాగానే ఉంటుంది. ఓకే, అది వెళ్ళి నేను వాళ్ళకి ఇస్తాను, వాళ్ళు నాకు ఆ చెక్ లాగా ఇస్తారు. దే విల్ గివ్ మీ ద డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ద చెక్. So they will be giving me the demand draft of the check. Now here what I will do, along with my application form, I will put this DD check, I will staple it, and I will go and I will deposit in the TSPSC counter. ఇప్పుడు చెక్లో ఏముంటది, డబ్బులు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, విత్డ్రాల్ మనకు సర్టెన్ టైంలోనే చేయాలి, కానీ డీడీలో అట్లా ఉండదు. డీడీ మనం ఎప్పుడైనా విత్డ్రా చేయొచ్చు, బికాస్ ఐ హ్యావ్ పేడ్ ద మనీ ఇన్ అడ్వాన్స్. I have already paid 1000 rupees in the account. So TSPSC people can any time withdraw the money. వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలని అంటే అప్పుడు విత్డ్రా చేయొచ్చు, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్లో వాళ్ళకి పే చేశాను. This facility was mainly used during the educational purposes, during the examination purposes. కాలేజ్ ఫీజు కట్టడానికి కానీ, లేదా ఎగ్జామినేషన్స్ ఫీజు కట్టడానికి, లేదా పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర మనకి ఏమైనా కావాలని అంటే డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ పెట్టేది ఉంది. నవడేస్ ఇట్ ఈస్ లెస్ ఇన్ యూజ్ because we have this GPay, we have this PhonePe, we have Paytm, we have internet banking and all. So because of the emergency ఇదన్నీ వచ్చింది కాబట్టి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ కి వాల్యూ లేదు. జస్ట్ మీ నాలెడ్జ్ పర్పస్ నేను చెప్తున్నాను, కానీ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఇప్పుడు డిమాండ్లోనే లేదు, అసలు పనికే రాదు, ఇప్పుడు లేదు. The next services which is provided by the loans. I think loans is a very common term. Everybody will be aware of it. Okay, so any person who is having the account in a particular bank, okay, and if they are in a need of a money, they can ask for the loan. And here whoever is having the account, children, they will be given the loan at a lower rate of interest. Okay, they will be given the loan at a certain rate of interest. అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం కదా, ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, వాళ్ళ అప్పులు ఎలా ఇస్తున్నారు. సే సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎన్ అకౌంట్ ఇన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను కదా, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో నా అకౌంట్ ఉంది. నా అకౌంట్లో నాకు 1 lakh రూపీస్ ఉంది. నాకు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తున్నారు, 2.75% ఓన్లీ దే ఆర్ పేయింగ్ మీ ద ఇంట్రెస్ట్. నాలాంటి ఎన్నో మనుషులు ఉంటారు, and everybody will be having certain amount, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs అలాంటి అందరు డిపాజిట్ చేస్తారు. ఆ డబ్బులంతా ఎక్కడ వెళ్తుంది, ఒక సెంట్రల్ రిజర్వ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, క్రోర్స్ అండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాంక్. అంటే దాంట్లో ఇంకొక మనిషి వచ్చారనుకోండి, సే సపోజ్ మిస్టర్ వై హ్యాస్ కమ్ టు టేక్ ద లోన్. వై ఈజ్ he taking the loan? He is taking the loan for the purchasing of the home. హోమ్ లోన్స్ ఉంటుంది, వెహికల్ లోన్స్ ఉంటుంది, ఎడ్యుకేషనల్ లోన్స్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోన్స్ విల్ బి దేర్, చిల్డ్రన్. ఓకే, 1 second, by mistake I have turned it. Yeah. So what will be happening, children? So they are they are giving me 2.75% interest. But for the housing loan people, how much they are charging the interest? 7% interest. Okay, 2.75 అంటే let us assume as 3%. నాకు 3% ఇస్తున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర 7% ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు. అది కూడా ఈఎంఐ బేసిస్ లో పర్ మంత్. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 4% డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటారు కదా, మన డబ్బులే కదా మేడం వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు, మళ్ళీ ఎందుకు మనకు తక్కువ ఇస్తున్నారు.
మనకు ఎందుకు తక్కువ ఇస్తున్నారంటే మధ్యలో వీళ్ళందరూ పని చేసుకుంటున్నారు కదా, ఇంత పెద్ద బ్యాంక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, బ్యాంకులో ఏటీఎం మషిన్లు వాడుతున్నాము మనము, పేపర్లు, పెన్నులు అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆ సర్వీసెస్కి ఖర్చులు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మన డబ్బుల వల్లనే వస్తుంది. So bank is not putting anything from the pocket. Our money is only getting circulated. మన మనీయే సర్క్యులేట్ చేస్తారు. అది ఎలా సర్క్యులేట్ చేస్తారంటే మనకు తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు, వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్లో తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటారు కదా ఇది మనకు అన్యాయం. అన్యాయం ఎందుకు? రిస్క్ అంత బ్యాంకు వాళ్ళదే. The risk is totally of the bank. If the person is not paying the loan, then it is the headache of the bank people to go and do the వసూలి. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలా తీసుకొస్తారు? మనకు సంబంధం లేదు. కానీ నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు నేను బ్యాంక్ దగ్గరికి మధ్యరాత్రిలో వెళ్ళి కూడా అడుగుతాను కదా, నాకు 1 lakh రూపీస్ కావాలని అంటే నన్ను వద్దు చెప్పడానికి లేదు. సో దట్ ఈస్ నాట్ మై హెడేక్. ఇప్పుడు నేను ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చాను అనుకోండి, నేను వసూలు చేసే జవాబారి కూడా నాది. ఇక్కడ బ్యాంక్ వాళ్ళే ఇస్తున్నారు కదా, అది వసూలు చేసే జవాబారి కూడా బ్యాంక్ వాళ్ళది. నాకు నా ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నారు, నాకు ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే నాకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు, నా పని అక్కడికి అయిపోతుంది. సో దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్, హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో విత్ దట్ డిఫరెన్స్ ఓన్లీ దే ఆర్ డూయింగ్ ద సర్వీస్. అంటే మన డబ్బులతోనే అంత సర్క్యులేషన్ నడుస్తుంది. ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మొత్తం మన డబ్బులతోనే నడుస్తుంది, మన డబ్బులోనే సర్క్యులేషన్ చేస్తున్నారు. Now talking about the types of loans, children, banks are giving the loans to the different types of people. ఓకే, వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది, సామాన్ కొనడానికి, పెద్ద పెద్ద మషీన్లు కొనడానికి వాళ్ళకి ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది. వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళ లోన్స్ అప్లై చేస్తే వాళ్ళకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రేడర్స్, మీన్స్ బిజినెస్ మ్యాన్. ఓకే, బిజినెస్ మ్యాన్ ఆల్సో నీడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్, అంటే ఒక షాప్ కొనాలి లేదా సామాన్ ఏవైనా అర్జెంటుగా కొనాలని ఉందనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఇమీడియట్ క్యాష్ అవైలబుల్ లేదంటే వాళ్ళకు కూడా లోన్స్ తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్మర్స్. ఓకే, ఫార్మర్స్ కానీ మళ్ళీ ఇది ఫార్మర్స్కి ఎందుకు అవసరం పడుతుంది? దే వాంట్ టు బై ద ట్రాక్టర్ ఆర్ దే వాంట్ టు బై ద సీడ్స్ ఆర్ దే వాంట్ టు బై ద ఫర్టిలైజర్, దే నీడ్స్ ద లోన్. ఈ కాలంలో అందరికీ లోన్ అవసరం కదా, స్టూడెంట్స్ కూడా అవసరం ఉంటుంది. సపోజ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ అ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఏవైనా మనకు పెద్దగా చదవాలని ఉందంటే దానికి లక్షల్లో ఫీజు ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషనల్ లోన్స్ కూడా ఇస్తారు. ఆ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్లో ఏముంటుంది అని అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మై సన్ ఈస్ దేర్, ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద లోన్ ఆన్ హిస్ నేమ్. సో ఫర్ 5 years, okay, if I have taken the loan for him to complete his MBA, so I don't have to pay for the first 5 years. ఆడికి ఎప్పుడైతే 5 years అయిపోతుంది, ఎడ్యుకేషన్ అయిపోతుంది కదా, తర్వాత he has to start paying the loans. Okay, but if he is unable to pay the loan, then I will become the responsible person, because I am, as a parent, I have taken up the responsibility కాబట్టి అది నా మీద వస్తుంది. వాళ్ళు పే చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు నేను పే చేయాల్సింది వస్తుంది. ఓకే, సో ఆర్టిజన్స్ అంటే నేను చెప్పాను కదా, ఫిషర్మ్యాన్స్ కానీ మళ్ళీ ఇది వీవర్స్ కానీ వాళ్ళకు కూడా ఏవైనా అవసరం ఉంటే, కరెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా లోన్స్ తీసుకుంటారు. ఫర్ బయింగ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, చిల్డ్రన్, దే విల్ బి ఆల్సో అప్లయింగ్ ఫర్ ద లోన్స్ అండ్ దే విల్ ఆల్సో బి గెటింగ్ ద లోన్స్. Ordinary people, for buying of the vehicles, they will be taking the loans. For purchasing of the house, they will be taking the loans. Personal loans కూడా ఉంటాయి. సపోజ్ సడన్ గా మనకు హాస్పిటల్ ఖర్చులు వచ్చేసింది అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా డబ్బులు లేదనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాము? పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకుంటాము. ఓకే, పర్సనల్ లోన్స్ కి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ రేట్ కూడా కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది పర్సనల్ లోన్స్ లో. సో మెనీ పీపుల్ విల్ గో ఫర్ ద పర్సనల్ లోన్స్. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చులు కానీ, లేదా ఒక పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కొన్నారనుకోండి, అలాంటి టైంలో వాళ్ళ పర్సనల్ లోన్స్ కి అప్లై చేసుకుంటారు. ఓకే, సో డిఫరెంట్ పీపుల్ will be having the different requirements, and based upon the requirements and based upon the rules and regulations of the bank, they can apply the loans. Different types of loans are available. Interest rate, security and documents are required. ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళి ఒక లోన్ అప్లై చేస్తున్నాను అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం అడుగుతారు? నువ్వు ఎంప్లాయీ కదా,
సో ఫస్ట్ నాదైతే ఎక్కడైతే నాది అకౌంట్ ఉంటుంది నేను అక్కడే లోన్ అప్లై చేస్తాను. అంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది పర్ మంత్ ఈమె అకౌంట్ లో ఎంత వస్తుందని వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. దానిని బట్టి వాళ్ళు నాకు ఇస్తారు. మీది ఇన్కమ్ ఇంత, మీ ఇన్కమ్ పట్టి మేము మీకు ఇంతే లోన్ ఇస్తాము. Because they know my limit, how much I can pay per month. So if I want extra also, they will not give. They will give me as per my income only, they will be giving me the loans. Okay. Now next వచ్చేసి bank account for minors. Minors means the people who are below 18 years. This will include all of you also. You all have applied for NMMS, no? So you must all have started the bank account with the help of your parents' signature. Okay. So this is started for the small children who are below 18 years of age with the help of their parents or with their legal guardians. Okay, minors above the age of 10 years and below 18 years are allowed to open an account independently in your own name. Okay, now whoever is writing this NMMS, you are all having the bank accounts in your own name. ఓకే, సబ్జెక్ట్ టు ద బ్యాంక్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ దే ఆర్ ఇన్ ద ప్లేస్. అంటే ఇక్కడ ఏవైనా ప్రాబ్లం అవుతుందంటే అంత వాళ్ళ బ్యాంక్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు. చిన్నపిల్లలకి ఏముంటది, చిన్నపిల్లలు లోన్ అప్లై చేయరు, వాళ్ళకి ఏటీఎంస్ ఉండదు, వాళ్ళకి ఏమీ ఉండదు కదా. యూ విల్ నాట్ డూ ఎనీ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. ఏటీఎం, డెబిట్ కార్డ్, చెక్ బుక్ అలాంటివన్నీ ఉంటది, మీకు అలౌడ్ ఉంటది, కానీ ఇది అంతా మీకు ఓవర్ డ్రాన్ ఫెసిలిటీ ఉండదు. ఇంకా మీరు మీ పేరెంట్స్ సిగ్నేచర్ లేకుండా, మీ పేరెంట్స్ వితౌట్ యువర్ పేరెంట్స్ నోటీస్ యూ కెన్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ నాట్ విత్డ్రా ద మనీ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద అకౌంట్. మీ దగ్గర ఏటీఎం ఉంటుంది కానీ అది వాడాలనంటే వాడుకోవచ్చు, కానీ వితౌట్ యువర్ పేరెంట్స్ నోటీస్ యూ కెన్ నాట్ డూ ఇట్. బికాస్ యువర్ పేరెంట్ హ్యాస్ టేకన్ అప్ ద సిగ్నేచర్ కదా, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు కాబట్టి మీ అకౌంట్స్ లో ఏమైనా అవుతుందని అంటే దే ఆర్ ద సోల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ దే ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు ద బ్యాంక్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్లీ స్టార్టెడ్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఓన్లీ. ఈ స్కాలర్షిప్ పర్పస్ కానీ ఇలాంటి పర్పస్ అని అంటే చిన్న పిల్లలకి డైరెక్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలని ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ చిన్న పిల్లలకి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఫర్ ద మైనర్స్ అని ఈ మధ్య చాలా స్టార్ట్ అయింది. Now the most important topic, that is internet banking. Okay, internet in sense whenever we are telling it, we will come to know that it is all about the computers and internet. It will include your smartphones also, because nowadays internet facilities are available on your smartphones also. So in most of the banks, human and manual teller, okay, it's a spelling error is there, counters are being replaced by the automated teller machine. ఇంతకు ముందు అంత కంప్యూటర్ మీద వాళ్ళే చేస్తున్నారు. Okay, if you want to update your passbook also, they are only, you will give the passbook across the counter, వాళ్ళు అప్డేట్ చేసి మీకు ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు, ఒక మషిన్ ఉంటది, ఆ మషిన్ లో వెళ్ళి మీరు పాస్బుక్ పెట్టారనుకోండి, ఆటోమేటికలీ అంత ప్రింట్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది. హౌ మచ్ మనీ యూ హ్యావ్, హౌ మచ్ యు ఆర్ స్పెండింగ్, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్. Banking activity have become very easy nowadays. 24/7, anywhere, anytime. You can get the money from one person and you can transfer the money to any person around the clock. మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఈజీగా we can do it. So most of the banks are also providing the debit card, credit card, net banking, phone banking for the customers to use the banking services online anytime. Now, when we are talking about the banking services, children, it is not only about receiving the money and spending the money. You can also check your transactions. నాకు ఈ మంత్ లో ఎంత డబ్బులు వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, నాకు ఈ మంత్ సాలరీ జమ అయిందా లేదా, ఇంతకు ముందు చూడడానికి నాకు బ్యాంక్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. I have to go up to the bank, children. But now with this internet facility, I don't have to go to the bank. Over in my phone, I will do the login and I will find out. Now say suppose I have a home loan. హోమ్ లోన్ కి ఒక సర్టిఫికేట్ కావాలి. ఇంతకు ముందు ఆ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే నేను బ్యాంక్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం. నేను ఉండేది ఒక ప్లేస్, జాబ్ చేసేది ఒక ప్లేస్, నా బ్యాంక్ ఇంకొక ప్లేస్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 3 ప్లేసెస్ కవర్ చేయాలని అంటే కష్టం. So because of this internet banking, what is happening? Just on one click, I will get my house loan certificate. I don't have to go anywhere.
పర్ మంత్ నాకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, నాకు ఎంత వస్తుంది, నేను ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాను, ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి కూడా ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది. ఐ కెన్ సింప్లీ టేక్ ద ప్రింట్అవుట్. మంత్లీ కానీ ఇయర్లీ కానీ ఒక 6 months వరకు అయితే ఈజీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఎంత ట్రాన్సాక్షన్స్ అయింది అదంతా ఈజీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఓవర్ ద phone I can check it anytime. So not only for sending money and receiving money, children, for any purpose, for anything you can use this one. Okay, you can internet banking helps in transferring the funds from one customer bank account to another customer bank account, buying and selling of the goods. If suppose I am going for the shopping, children, okay, just by doing one scan, I can pay the money. I don't have to carry the cash. Apart from that, I can book my railway tickets. I can book my flight tickets. Okay, in every online payment facilities, I am having that availability. Plus basic utility bills, అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, గ్యాస్ సిలిండర్ బిల్స్ ఉంటాయి కదా, మళ్ళీ మన ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ, అలాంటివన్నీ ఏవైతే మనకు యూటిలిటీ బిల్స్ ఉంటాయి కదా, అది కూడా యూజింగ్ దిస్ ఇంటర్నెట్ ఐ క్యాన్ పే ఎనీ టైమ్. So with net banking, a customer is saved from the hassle of traveling and other kind of stuff. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లో కూర్చొని హాయిగా నా బ్యాంక్ అకౌంట్ మాది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టేసి నాకు ఏవైతే అవసరం ఉంటుంది అదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఎక్కడైనా రావచ్చు. If somebody is asking me also sitting at any place, I can give the details to that person. And I can check also. If somebody is using my account or misusing my account, with just a few clicks, I can do anything. ఓకే, అంటే పీపుల్ ఎవరికైతే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, నేను ఉండేది ఒక ప్లేస్, జాబ్ చేసేది ఒక ప్లేస్, నా బ్యాంక్ ఇంకొక ప్లేస్లో ఉంది. అంటే నాలాంటి పీపుల్కి హెక్టిక్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఓకే, మార్నింగ్ 7కి వెళ్తాను, ఈవినింగ్ 7కి వస్తాను. బ్యాంకింగ్ టైమింగ్స్ ఏంటంటే 10:30 to 5 ఉంది. మధ్యలో బ్యాంక్ వెళ్ళాలంటే నాకు కుదరదు. అందుకే ఎవరైతే బిజీగా ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ చాలా పనికి వస్తుంది. నౌ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం స్కాన్ చేస్తున్నాం చూడండి, ఆ స్కానింగ్ లో అప్పుడప్పుడు మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కూడా స్కాన్ అయిపోతుంది. హ్యాకర్స్ కి భలే మజా వచ్చేసింది ఈ మధ్య. So a lot of online frauds. If now you can see, children, if we are going to some Google లో మనం ఏమైనా సెర్చ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మధ్యలో ఒక మెసేజ్ పాపప్ అవుతుంది, విన్ ద లాటరీ ఏదో ఒకటి వస్తుంటది. మనం ఏం చేసుకుంటాము, జస్ట్ ఊరికే చూద్దామని క్లిక్ చేస్తాము. ఆ ఒక్క క్లిక్ సరిపోతుంది. విత్ యువర్ వన్ క్లిక్ ఆల్ యువర్ డీటెయిల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ పుట్ దట్ యాడ్ ఇన్ దట్. సో ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కామ్స్. ఓకే, మెనీ పీపుల్ విల్ బి సెండింగ్ యూ సమ్ లింక్. మీకు ఒక మెసేజ్ పెట్టి మీకు ఒక 45,000 రూపీస్ లోన్ శాంక్షన్ అయింది, ఈ ఒక చిన్న క్లిక్ లో మీరు చేస్తే మీకు అంత 45,000 మీ అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తుంది అని అంటారు. లేదా మనకేమంటారు, ఒక లింక్ పెడతారు, లింక్ పెట్టినాక లింక్ ని క్లిక్ చేయమంటారు, తర్వాత మీకు కొన్ని డీటెయిల్స్ పెడతారు. మనం ఆ డీటెయిల్స్ పెట్టినాక వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మీకు కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేసి ఏం చేస్తారు, మీది అది ఉంది కదా, మీకు ఒక ఓటీపీ వచ్చింది, మాకు ఆ ఓటీపీ చెప్పండి అని చెప్తారు. సో వాట్ వీ విల్ డూ, అరే మనకు 45,000 లోన్ వస్తుంది కదా అని మనం బ్లైండ్ గా ఓటీపీ చెప్పేస్తాం. ఆ ఓటీపీ చెప్పారనుకోండి సరిపోయింది, ఇంకా మన అంత డబ్బులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. హ్యాకింగ్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్స్. Okay, hacking of the bank accounts means nowadays, children, if suppose you are doing any transactions over the phone, once your transaction is over, children, you have to log out. మనం లాగౌట్ అయిపోవాలి. లాగౌట్ అయిపోయినాక మళ్ళీ మనం లాగిన్ అవుతే మన దగ్గర ఒక ఓటీపీ కానీ ఏవైతే కానీ వస్తుంది. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ చేసినప్పుడు సపోజ్ సంబడి ఇస్ ఇఫ్ సమ్ పర్సన్ నోస్ మై యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ మై ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఫైనల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. అది ఎవరి ఫోన్ మీద వస్తుంది, నా ఫోన్ మీద వస్తుంది. అంటే నాకు తెలిసిపోతుంది అది కరెక్టా రాంగ్ అని. కానీ ఈ మధ్య కాలం ఏం నడుస్తుంది, సపోజ్ మీరు లాగౌట్ చేయలేదనుకోండి, మీ డీటెయిల్స్ అట్లనే ఉండిపోతుంది. అప్పుడు ఈజీగా ఎవరైనా మీ అకౌంట్ ని హ్యాక్ చేయొచ్చు. ఎనీబడీ కెన్ బి టేకింగ్ ద మనీ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ మధ్యకాలం ఇది ఫోన్స్ మనం ఎక్కువ వాడుతున్నాం కదా, అప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాము, సపోజ్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ డౌన్ అయిపోయిందని అంటే ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని షాపింగ్ మాల్స్ లో రెడీమేడ్ ఛార్జర్స్ పెడతారు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ అప్ యువర్ ఫోన్ ఇన్ దట్ ఛార్జింగ్ పాయింట్. వాళ్ళ కేబుల్ ఉంటుంది, అడాప్టర్ ఉంటుంది, అన్ని ఉంటుంది, జస్ట్ మీరు పెట్టాలి. దాంట్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, హ్యాకర్స్ ఒక చిన్న చిప్ లాగా పెడతారు ఆ కేబుల్ దగ్గర. అది మీరు ఎప్పుడైతే మీ దాంట్లో పెట్టారనుకోండి, సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఫోన్,
1 అవర్ ఛార్జ్ అయినాక మనం ఏం చేసుకుంటాము, ఆ కేబుల్ మనం తీసేస్తాము, కానీ వాళ్ళ పెట్టిన చిప్ మన ఫోన్లోకి వచ్చేస్తుంది. And with the help of that chip, they will access your phone and they will start doing the transactions. So these are some of the scams, children, which is happening. Children misusing the account details. ఈ మధ్య కాలం ఏమవుతుంది, పేరెంట్స్ కి ఎక్కువ ఇదంతా తెలియదు. వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు, పిల్లలే ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు, వాళ్ళే అది పెట్టేస్తారు, అన్ని బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కానీ అంతా పెట్టేసి జీపే, ఫోన్ పే అన్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి నేర్పిస్తున్నారు. ఆ నేర్పించినప్పుడు వీళ్ళకి కూడా అన్ని తెలిసిపోయింది కదా, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ వీళ్ళకి కూడా తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక గేమ్ ఆడుతున్నారు, ఒక గేమ్ లో మీరు సర్టెన్ లెవెల్స్ లో వెళ్ళినాక వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ యూ పే 200 రూపీస్. మీరేమనుకుంటారు, చిన్న డబ్బులే కదా, 200 కదా, డాడీకి ఏం తెలుస్తుంది, నేను చేసేస్తానని చేసేస్తారు. ఒక 2-3 టైమ్స్ మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళకి మొత్తం మీ ఫోన్ కి యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. అట్లనే మధ్యలో ఒక కేసు వచ్చింది కదా, ఒక అబ్బాయి 2 crores rupees పోగొట్టారు, పేరెంట్స్ 2 crores rupees. ద పేరెంట్స్ హ్యాస్ సోల్డ్ ద ల్యాండ్ and they got some 2 crores rupees. That child was playing on the phone and the whole amount was taken up. అంటే అడ్వాంటేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా మనకు ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ చిల్డ్రన్. వెరీ లెంతీ టాపిక్, actually no time, but 3 minutes time is there. So only few doubts I can take it, because your next period your sir will be waiting for you. So very fast we will do it. Okay. Yes, Sania, what's your doubt? Please make it fast, children. Sania, I'm unable to hear you. Hello, teacher. Teacher, hacking of bank account కదా teacher. ఇప్పుడు అకౌంట్స్ కి కూడా అట్లా చేస్తా అంటే మనకు ఫోన్ లేకపోతే డబ్బులు పోతాయి. కంపల్సరీ వాళ్ళ ఫోన్ లోనే చేయాలని లేదు, ఎక్కడైనా ఏ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అయినా వాళ్ళు చేసుకుంటారు. దే కెన్ డూ ద హ్యాకింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. yes ma'am, thank you. Yes, Manaswita. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. మేడం, ఇప్పుడు మనం లాగౌట్ చేసుకోకుంటే వాళ్ళకి హ్యాక్ చేస్తారా మేడం వాళ్ళు? అవును, ఈజీగా, ఇంకా ఈజీగా చేస్తారు. ఓకే మేడం. అంటే మనకు అన్ని ఆధారు, అది ఏమంటారు, మీ ఈ జీమెయిల్ ఐడి, ఈమెయిల్ ఐడి అన్ని ఇప్పుడు మనకు లింక్డ్ ఉంటది. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ విత్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఎనీవేర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆన్లైన్, యూ డిడ్ నాట్ లాగౌట్ ప్రాపర్లీ, ఎనీబడి కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ యువర్ డీటెయిల్స్. మీ ఆధార్ నంబర్ కానీ అన్నిటికీ యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి మధ్య. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సరే, యూ నీడ్ టు లాగ్ అవుట్. ఓకే. శరణ్య. శరణ్య. ఏ శరణ్య. స్పందన. స్పందన. Spandana, what's your doubt? Yes, Sania. What is your doubt, Sania? Unmute yourself and ask. టీచర్, ఇప్పుడు 18 years తర్వాతకి పేరెంట్ సిగ్నేచర్ కంపల్సరీయా టీచర్? 18 తర్వాత మీరు మేజర్ అయిపోతారు కాబట్టి యూ క్యాన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్. ఎస్ టీచర్, పేరెంట్స్ సిగ్నేచర్ కంపల్సరీ. మేజర్ అయినాక పేరెంట్స్ అవసరం ఉండదు. యూ విల్ హ్యావ్ అ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ టు యువర్ అకౌంట్. ఓకే మ్యామ్. చిన్న పిల్లలకి పేరెంట్స్ గార్డియన్ ఉంటారు. ఒకవేళ పేరెంట్స్ లేకపోతే లీగల్ గార్డియన్ ఎవరైనా ఉంటారు కదా, ఎవరైతే టేక్ కేర్ చేసుకుంటారు కదా, వాళ్ళది ఉంటుంది. 18 తర్వాత మీకు నామినీస్ వచ్చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ 18 యూ విల్ బి యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద నామినీ. నాకు ఏవైనా అయిపోతే నా తర్వాత డబ్బులు ఎవరికి వెళ్ళాలి అని నామినీస్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద నామినీ. yes ma'am, thank you ma'am. Okay, last doubt, Karthik. The time is up. Your next sir will be waiting. Karthik, what's your doubt? Okay, fine. Your math sir has joined the meeting. So I will just quit the meeting.